one. A kāti ake rā tēnā koutou e te tini e te mano e te motu whānui nau mai e rarau ki tēnei pāpā o tanga o wakaata Māori ko te wakataitai poi wana e haere ake nei. How are you doing today? Excellent. Okay. Yeah. Moving. Stop! Take the ball again.
Ka tiake rā tēnā koutou. E te tini, e te mano, e te motu wānui, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o wakaata Māori. E wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poiwana o ngā kura tuarua o te motu. Tuata ia ke me i kā tika ki te iwi e pupuru tonu ana ki te mana o te wenua. Tini we tū ki te rangi, ko rangi tāne ki te wenua, rangi tāne wenua, rangi tāne tangata, tēnei ka miki, tēnei ka wakamake. Tuarua ki ngā kai waka aere, ngā kai wawao, ngā kai tākro me ngā kai āpai katoa o tēnei kaupapa. Tēnā koutou o te anō ki Massey University, nā rātou te motu i pōiri. Tēnei whakataitai. Akāti, ko wai tēnei e kōrero nei, Yuri tēnei no taranaki me Ngāti Mani o koto ko kauri iti wō tō kuingoa, e miki ake ana ki koutou katoa. Mi miki hoki kā tika, ki ngā kai tautoko āputia. Arā, ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects, o te anō ki wakaata Māori, nā rātou tēnei pāpā o tanga tainoa ki te taurawhiri i te reo Māori, i tō rātou tautoko i tēnei kaupapa kia rangona ai te reo i ona oropaki katoa, tēnā koutou katoa. Nō reira rā e te iwi mo te hunga kāta i anō ka hono mai ki tēnei o ngā kēmu, ka tūtū te pueu i wainga i ēnei tima e rua, arā ko Palmerston North Boys High School e mauana i ngā tīhāte mā, ko Nelson College e mauana i ngā tīhāte kaurangi e te iwi mautonu mai. Nō reira e te iwi ko whāminiti i tēnei kēmu. Kei te kura o Palmerston North, te pōro i tēnei wā, kei a rātou te mana, e siaki ana i te pōro, e whanawhana haere ana i te pōro. Mai te whakaputi atu ki tērā tuta o te papa. Kei te titiro whakapua. For those of you who have just joined, welcome to the stream. The first game of the day, day 4 of this competition. Palmerston North Boys High School and Nelson College starting off the day. E maka paitaa, aro amai, e maka paitaa kai te haere. Kore kore i tēnei waanga o te wakataitai, kei te kuru haere te tinana, ka ngenge haere ngā kai tākro, engari i ēnei wā me mātua ki ngā rautaki, a ngā kai waka aere, a ngā kai waka ako. Kia mai aki te angitu. Anei rā Palmerston North Boys ki te taha matau. A kaha Nelson College ki te ārai i tēnei wā kei te ora tonu. Makapaita anō. Palmerston boys on the attack early. He āheinga. Te kaha hoki o tērā kai ārai, ki te ārai te pōro i tērā wā. Engari anō, ko Palmerston North tērā, e kaa kōkiri ana. E wā i ana, i ngā kai ārai o Nelson College i tēnei wā. E wana koko kei te haere e te iwi. See the players jostling for position here. Ara. He tuki rai, he tuki a māunga, engari kāri whai hua i tēnei wā e te iwi. He wana koko anō kei te haere.
reira rā e te iwi. Koutou kua hono mai ki tēnei kēmu. He kēmu hōpiringa toa tēnei. Short ball. I reira te wakaro, engari anō, kāri. Engari kāri whai hua. Hoi anō kua 50 minutes noi hoi tēnei kēmu e te iwi. E roa e nei kēmu. Ka pai, kei te rongo i a tāpuri mātea i tēnei rā. Ka re kore ka wakararu i ngā kai tāko, me matāra ka tika. Anei a Nelson College. Tope aere mo te pōro. Kei te kōkia Nelson College, te taa mauwi, te parirau maui o te papa. Ka pai, ka hoki whakamuri anō. Hoki wakamuri kia titiro wakamua. Anei rā te whakawhiti, te hūnuku i ngā kai ārai. Anei rā te kōkiri, te taa matau. Mo whana hōkai tērā, ko te āhua nei, looking for a cross. Anei anō a Palmerston North boys. Nō reira rā e te iwi i ēnei momo kēmu. I te tikau miniti. Hei tīmatanga o ēnei momo kēmu. We can see that the athletes sometimes get caught up in the competition, might struggle to settle into their games at the start. But it's usually about around the 10-minute mark where they start to settle into the game plan, the nerves start to calm, you start to stick to your game. Anei rā, e whana koko anō, kei te haere. Palmerston North boys on the attack early. Whana koko. Hey team, do we just come off the line please, people, so the AR can see the ball in and out down the line please? Thank you. Anei rā e te iwi. Ko te tuki rai te mahunga, ke te hurihia ngā kai tāku. Nei te kai kāti uhanga ngāwari noa ki aia. E whana roa. E tere te kōkiri whakamua. Anei rā Nelson College trying to make the most of the counter-attack. Ka pai te kuru. E hei pū ana, engari ngāwari huki ki tēnei o ngā kai kāti uhanga. We went the same way as you. Both teams have had different stories throughout this tournament by the to my knowledge. Palmerston North only losing their first game, last game versus Scots College. Nelson College experiencing many close games throughout this tournament. Nei rā, hei mua tonu i te aroaro o te kāmera. Pai te whakawhiti. Kei te kimi e rā āputa i wainga i ngā kai ārai. Anei rā, te taa maui. Ai reira, te iku matau o Palmerston North boys. Nei anō a Nelson looking to reset. Ai reira te whakaro. Kari whakawhiti te pai.
Makapai ta'a. Nei anō a Palmerston North Boys. Ka hoki anō ki tērā ta'a. Matau. E wanatere. Wanatere anō. Rawe tōna tirohanga. E mauri tau ana e nei kai tāko katoa. Aha koa ko tēnei te rangitua wā o tēnei o ngā whakataitai. Kaore a ki e nei kai tākaro. Ki e nei te, e nei tama. E ka anō e nei tima e rua te tū i o rātou ake tūranga. Nei rā, Palmerston North e kōkiri ana I te ta'a maui. Ka tatari mo te whanahokai. Didn't manage to get the cross off. O reira rā, mo te hunga I te kāinga, I te hope tērā, a new word for those of us who joined in today, whanahokai. The word for cross. Whanahokai. Nei anō, ka hoki anō ki tēnei ta'a. Maui. He ka anō Palmerston North Boys, te mau ki te pōro I tēnei wā. Kei te whakawhiti mai tēnei ta'a ki tēnā ta'a. Ka paku rauta ki tēnā. Te whakaneke I ngā kai ārai. Palmerston North Boys showing great patience at the moment, maintaining position. Looking for the gaps. Engari kei te ka'a hoki a Nelson College ki te ārai. Nelson College have a unique opportunity to try and steal one against the home side. Kei konei mātou ki te papa I o ia. Palmerston North Boys playing in Palmerston. Nelson looking to steal one. Ka hoki anō ki kai kāti uanga. See the caliber of both teams on display usually at the start of most games. The athletes might be a bit nervous. You can see they come through the mistakes that might happen. They start to settle through. Both these teams are showing great patience, trying to control the ball. Looking ahead for their opportunities. Nei anō Nelson College. Wana kōkiri, he roa. Ka pai, anei anō a Palmerston North Boys, ka kōkiri I tēnei ta'a maui. Ka hoki whakaroto. Kei te rongo ki ngā kai mā taki e aki ana I ngā kai tākaro I tēnei wā. Engari, kei konei a Nelson. Tā hai te pōro, he paka kōkiri kei te haere. Whana haere, engari I reira anō te hiku o Palmerston North. Ngā wari noa ki rātou. Kei te paku haere e nei tima e kua I tēnei wā e pī. O Waikatoa. Waika ua, Waikato. Anei te takua I o Nelson College. He āheinga. A tāhua te mai o te kai kāti uanga. Ngā wari noa tana kati tērā.
tērā kuru. Mai te whanarere. Te tai i te papa kei te ora tonu i tēnei wā a Palmerston North Boys. Ngāwari noa e kōkiri tere kei te haere. Nelson did well just then to turn the ball, preventing a potential counter-attack. Anei anō te kaikāti uhanga. Kare kore e tiwi, kua tae mai ngā kai tākro, ngā kai āpai, ngā kai tautoko o Palmerston North Boys, ki te aki a rātou i tēnei rā. No doubt Palmerston North Boys have their supporters there, being the home side. Anei anō, e whanawhiwhi. Pai, kei te muki, kei te titiro whakamua tonu, e nei tapa. Both teams will be looking to try and claw another win. Both coming off losses, close losses. No doubt this will be an exciting game. A tāku e te huri. Nei anō te kaikāti uanga e tautoko ana i te hiku o te tima i tēnei wā. Nei te kaitai. Ara, e whanaroa, e whana kōkiri. I reira te wakaro, engari, ki kora tonu. Te hiku wainga o Palmerston North, ngāwari noa ki aia. Clearing that with ease. Nei te whakapai taa. Ka hoki wakamuri anō. Palmerston applying pressure where they can. I reira te okaro. He whanawhiwhi kei te haere. Nelson College with a free kick. Kei te kōrero rātou ki rātou anō, ke whai tētai rautaki. Anei te whana Hawkeye, across. Ka pai. I kauparetia e te kai ārai, me Palmerston North. Anei, i te taha maui, e whana haere ana, e whakakōkiri ki roto i te pauaka. Kāri wai hua. Kei te ora tonu a Palmerston North Boys i tēnei wā. Kaore kore i te mai aere, engari, i reira te hiku o te tima. Tahi ana i te papa. E kahano Nelson, kōkiri ki te pōro. Ka hoki whakamuri anō kia tau anō te waihua. Meira e te iwi. Palmerston North Boys, kei te kōwhiti tonu. Kei te hoki anō ki tērā ta amatau. Ka whakawhiti. See Palmerston North really taking their time. Come again. Shifting from the left to the right side of the pitch. Looking for the gaps in the defence. Anei rā, ka hoki anō.
ki te taa matau. Nelson not giving anything away. Anei rā, Nelson anō. E paku kōkiri kei te haere. Kei whia te hāpai, kei ko nei. Anei a Nelson. Palmerston North boys doing well to get back there. Midfield! Kei te titiro. Ka hoki anō kai kā tinu anga. Ka te kōkiri o Palmerston North boys I tēnei wā. Tōna tere, te kakama o tērā te. Tērā tama. Nei anō. Kei te kōkiri I te taa matau. Tiro mā Nelson College, tēnei maka whai taa. Ka pai, nei anō a Nelson e paku a heinga kei te haere. Rua te kauma toru miniti I tēnu kua hipa I tēnei kēmu, both teams refusing to give anything away. Nei anō a Nelson, ka hoki anō ki tērā taa matau. Kāri whakaaetia I te kauwaka wā. Te hanga nei e offside. Nei anō, te hiku mauwi o Palmerston North boys. I whakawhiti atu ki te taa matau. Nei anō, a Palmerston North boys e kōkiri ana I te parirau o te papatākoro. Ka hoki anō ki te hiku mauwi. Kei te titiro whakamua. Anei, kei te taa mauwi. E wana hōkai, across. Kāri whai hua te tuki rai. Engari, kei te ki te tātou I tērā rautaki. Palmerston boys showing great composure, shifting from left to right. Wā tāhua te whanawhana. Tōna kakama, light on his feet. And they are Nelson. Ka hoki anō. Ka anō e nei tima e rua. Te mau ki te poro anei a Palmerston North boys I a tāhua te hurihia. Te takapore. Tāhangia te poro e Nelson Boys College. Kei te kōkiri tēnei taha matau. Engari, ria katoa ana tēnei taa. E ngā kai tākaro o Palmerston North boys I tēnei wā. Me he hukapapa I tēnei wā o te hōtoke. They are no Palmerston North boys. You can see early they like to switch the ball, especially between their two, the left and the right back. He paku rautaki tēnā, kia hūnuku, I ngā kai ārai. Look for them to switch again. Nothing comes from it down this wing. Anei rā, he whanahōkai kei te haere. Couldn't quite get under it. Anei anoa Nelson College, ngāwari noa te ārai tēnā wā. Nelson College with one of their counter-attacks again. Ātāhua I reira te whakaro, te whana kōkiri.
trying to get that ball up and over the defense. Ka pai ka hoki anō ki te ta'a maui. Anei anō. Kei te kōkiri. E whana haere ana. Ki wainga nui. E whakua heinga. I reira. Te hiku. Te hiku o Nelson College. E wakapau ka ana ki te ara i te pōro. Ki te kaupare. I ngā whana whai piro i tēnei wā. Feel that sense of confidence growing between both teams as they settle into their games. Palmerston North boys, relentless onslaught. Nelson College quick on the counter attack. Anei anō. Kei te tituru whakamua i tēnei taha maui. Ka hoki whakamuri. Anei rā, ka whakawhiti anō. Te kaha no Palmerston North boys, te mau tonu ku enei tapatonu. Ai reira te whakaro. I reira te whakaro. Tēnā pia too much weapons on that one e He to'u pia tēnā o te ngenge, kāri whakaitea tērā maka i te poro e te iwi anei, he maka paita'a o Palmerston North boys. Engari, kei ko nā tonu, kei ko nā anō te hiku o Nelson College. Nelson College, ka hoki anō. Kei te titiru whakamua. E whana roa. Ki te ta'a maui. Aha kua kei konei ki te papa i oia. Kei konei hoki ngā kai. Tautoko i a Nelson College e aki ana. I o rātou kai tākoro. Kia maumahara e te iwi ko tēnei te rangi tua whā o tēnei whakataitai poiwhana o ngā kura tuarua o te motu. Nō reira, kaore e kore kei te kuru haere te tinana o enei tama katoa. Oi anō, kei te pakaritonu. Kei te pakaritonu. Ka hoki whakaroto. Anei anō, ka titiro ki te ta'a maui. Anei rā, he whana kōkiri. Through ball, can he get there? Oh, he did well, te kakama hoki o tērā tama. He whana hōkai kei te haere, can he get it into the box? I reira anō te hiku me ngā takua i o Nelson College. Nelson College doing an outstanding job of getting back. Aneira anō. Nelson College with a few opportunities to counter-attack. But oftentimes, the kai kōkiri left with minimal options. And they are no, kei arata te poro I tēnei wā, he maka paita'a kei te haere. For those of you listening, maka paitaha, the word for throw in. Maka paitaha. Kei konei a Palmerston North boys, ko rātou, maka paita'a. Anei, ka hoki anō ki te kai uhanga. E mauri tau ana enei tama katoa. E no o tauri te ana te kau te piro I tēnei wā. E kore ngā piro ki te kore. Ka puta rānei te iku o tētai I tēnei hawhe. Waikahua, waikatou.
Pai te ārai, pai te kaupare i tērā whakaro. He whana koko kei te haere. Ka riro mā Nelson College i tēnei wā. Nei, he whana tere. What an opportunity. Couldn't quite keep it down. Engari, I reira anō te wakaro. Both teams have had their opportunities in this half and have quite been able to connect so far. Anei anō kei te taa maui. Nelson with another of their counter-attacks. Palmerston North do really well to get back though. Snuff it out. Pero haere ana ngā pāpā ringa I nai nei. He tohu kei te ngenge haere e nei kai tākro. Ngari kei te pakari tonu. He whana hōkai, can someone get on it? Oh. Anei! Tei rawa te tūpana o te pōro I tērā wā, te waua, te tuki ārai. Anei anō te whakawhiti ki te taa maui, engari kei ko nā tonu. I pā ki te ringa, ko te hanga, ko te āua nei, I pā ki te ringa. Nō reira, ka riro mā Nelson College, teti, whana whiwhi anō. 30 seconds left in this half. Look for Nelson College. They have one last chance to attack. Anei kei te kōkiri I te taha maui. Can they get a cross in? I reira anō te hiku a Palmerston North. Nō reira rā e te iwi. Tērā te mutu o tēnei hawhe tuatahi o te kēmu I wainga I a Palmerston North Boys High School. Rāwa ko Nelson College e no o tauri te ana ngā piro I tēnei wā. Kore ki te kore ākua nei ka uki mai anō. Mau tonu mai. Mai orara! Mai orara! Mai orara te kāhui ariki! Te kāhui te pua! Te kāhui tāi haruru atu nei! Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. Kākiri! At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. The
Pulling and saving feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Reira rā e te iwi nau mai o ki mai anō ki tēnei kēmu I wainga I a Palmerston North Boys High School me Nelson College I tēnei wā e no o tauri te ana ngā piro e kore ngā piro ki te kore e hawhi anō kei te haere engari kei te tutu te pue I wainga I ēnei tima e rua waika ua waika tohu ko wai katoa I tēnei kēmu. Although there was no goals scored in that first half, it was still an exciting game. Both teams trying to gain an advantage.
No doubt their managers had lots to say, their coaches had lots to say in the halftime break. Try and give these teams direction as to how they can gain the advantage. I te hawhe tuatahi o tēnei kēmu he kaha no Palmerston North Boys. Te whakawhiti mai tētahi taa ki tētahi atu taa, ki tērā atu taa. I te mau huki rātou ki te poro, he kahi kaa no rātou, te mau tonu ki te poro. Engari anō ko tā Nelson College, he kaa ārai. Ngā kōkiri, he tere te whakahuki, anō huki. Anei a Palmerston North Boys I te taha Maui, e kōkiri haere ana. Engari I reira anō te hiku a Nelson College. Uia katoa ana te āpure uhanga. It's in these situations where height helps. Trying to get it to the far post. Kāri tuki ki te māhunga I tērā wā, engari I reira anō te whakaro. Ngāwari noa ki tērā o ngā kai ārai o Nelson College. Here's one of their trusty counter-attacks. Can they make something of it? Looking for support. E kaha anō no Palmerston North Boys te hoki. Te hoki ki te ārai te pōro. Anei anō a Palmerston North Boys I tēnei taa matau. Kei te toe airenga kai tākro mo te pōro. Kei te huri, kei te huri. Anei anō a Nelson College, ka kōkiri whakamua. Ka whakawhiti atu ki te taa matau. Great vision, I reira te whakaro. Engari just out of reach for the pai-ho of Nelson College. So we saw early in the first half, Palmerston North Boys controlling the possession, taking their time, shifting from one side to the other. That doesn't necessarily translate to goals. We see Nelson College too, their outstanding defense, but how fast they get on that counter-attack. Tāhua te whanawhana haere, e paku āheinga. Tāhua tērā uhanga, I riro piro a Palmerston North Boys, te kakama hoki o tērā tama. Tau kē. Ka tai te uhanga ko tērā. Palmerston North Boys. Ko tahi piro, ko tahi uanga kei a rātou I noa nei. E kore ngā piro kei a Nelson College I tēnei wā, engari e te iwi. Ko te timatanga noiho o tēnei hawhe. Ko tā Nelson I noa nei, he whakautu. Anei anō a Nelson College. Nō reira, kei te kite anō I tērā uatanga e te iwi. Oftentimes after the first goal, especially in the second half, it's hard to regain momentum. Anei anō a Palmerston North Boys. Tāhua tērā. Tērā kati, tērā meke I te pōro, te kaikāti uhanga o Nelson College. E mai ana I ana mai. E maramara keke ki aia. Raue noiho. Te
Tino mō rea rea tēnei mā Nelson College. Ko heki te wairua Palmerston North Boys kei te tupu haere te maia kei roto i a rātou. Anei rā, he toki a māhunga. Engari ko te kaikāti uhanga o Nelson College i reira anō e whakatau ana i te wairua o tōna tima. Ka wani ke. Nelson College keeper providing much needed sense of calm with those 2 saves. Anei a Palmerston North Boys kāre kore kei te rongo e nei tamakato ki ngā kōrero o rātou kai waka haere o rātou kai waka ako. No doubt the coaches and managers of both sides had lots to say to these players. It's at this stage of the tournament where it's pertinent that you try and stick to the game plan. It's where fatigue sits in, te rangi tua whā. When you get tired, this is where it's important. Anei rā, kei te kōkiri anō i te taa matau. Kari, ānuitia e Nelson College. Palmerston North Boys experiencing great success down that right wing at this stage. But Nelson College, the hiku o Nelson College, their backs earning their paycheck. School fees rā nei. Anei, kei te whakawhiti anō. Kei te kōkiri te kaitai o Nelson. Te kōkiri. Anei anō a Nelson College. Engari titiro ki ngā kai ārai o Palmerston North Boys ko te hiku me ngā takua i katoa. Both the backline and the midfielders all getting back. Ki te kaupare, ki te kōkiri. O Nelson College. Anei anō, engari i reira te kaikāti uhanga. Te kopi i te pōro. Anei anō a Palmerston North Boys kei te kōkiri i te taha maui. Ātāhua tērā pana kōkiri. Beautiful through ball to the pai-ho. Kei te whanawhana haere tēnei pai-ho, maui. Kei te whakawhiti, anei anō, that strategy of Palmerston North Boys. Switching to the other side, anei te whana hōkai kei te haere pia. Ka pai, a quick switch to that right wing again. Trying to shift the defense, get there before they can set. E whana koko kei te haere e te iwi. Nō reira rā e te iwi kei te titiro. Ki te tini me te mano, kua hara mai ki te mā taki tēnei o ngā kēmu. I runga i te mea, ko Palmerston North Boys tērā, te home side. Tima o tēnei roe, engari ko tā Nelson College he tā hai. E whakaputa i te ihu. Reira ka riro mā Nelson College I tēnei wā I ai ki te kai wawao. Tēnei wā me mei anō ki ngā kai tautoko a Pūtea ko Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki. Tēnā koutou, I tō koutou. Tautoko a Pūtea. E tuki rai, ka riro mā Nelson College. Uia katoa ana tērā taha I ngā tiha te mā nei. O pai te hiku o Nelson College. I tā hai te pōro, hau koti te pōro I te rawa. Hoki whakamuri anō,
Pai tērā rautaki, ka hoki anō ki te kai kātuhanga kia tau anō te wairua, kia te tinu whakamua anō. Ara, we see that rautaki again, that strategy again on Palmerston North boys. Switching the ball. Much of Nelson's College's opportunities have come from the counter-attack. Their defense doing well to snuff out the constant onslaught from Palmerston North boys. Ko tai te piro kei a Palmerston North boys. E kore ngā piro kei a Nelson College I tēnei wā. Whātikau mā 5, whātikau mā 6 miniti kua hipa I tēnei kemu e te iwi. Ko Waikato. Kei reira tonu a Nelson College I tēnei wā. E toke ana I a Palmerston North boys. Nei anō a Palmerston North boys ka hoki anō ki te taa maui. Ngari. Whakapau ka a. Te pai hau. Outstanding work from Nelson College's winger. In games like these, it's often that extra effort that pays off in the long run. Anei kua hoki anō ki kai kātuhanga. Rawe tana titiro whakamua. Ka hoki anō ki kai kātuhanga. E momo whakatau wairua anō. Kei te whanawhana haere. Anei rā Nelson College. He āheinga kei te haere. Palmerston North boys doing well again to apply pressure there, snuffing it out at the halfway line. Anei anō a Palmerston North boys looking for support. Ko hoki anō ki tērā taha maui. Anei, e whana hōkai. Ka pai reira anō te hiku. Kei te kōkiri anō a Nelson College, tērā taha matau. Te tere hoki o enei tama e rua, ka hoki anō ki te kai kāti uhanga. With no option but to clear. Ka pai, kei te tupu haere, kei te whanake haere te maia. Te pakari ki roto I a Nelson College I tēnei wā, aha koa e hinga ana I tēnei wā. Ka pai e te iwi kei te tatari tonu ki te pōro. Nō reira rā e te iwi. Whātikau mā 8 miniti kua hipa I tēnei kēmu. E toa tonu ana a Palmerston North boys I tēnei wā. Ko tahi piro kei a rātou. E kore ngā piro kei a Nelson College I tēnei wā. E maka paitaa. Kei a Nelson College te mana I tēnei wā. Kei te whakawhiti I ngā kai tākoro. Some substitutions being made. Ka kite I tērā āuatanga I tēnei waanga o te kēmu. I runga anō I te manako. Kia whakaora anō I te tima. Kia hihiko anō I te tima. Some substitutions being made, trying to provide a bit of a spark off the bench. Anei anō a Nelson College. E maka paitaa. Tino mō rea tēnei mā. Mō Palmerston North Boys High School. Anei rā te maka roa.
tātou ki tērā taa o te papatāko i tēnei wā e te iwi a nei a Nelson College ka hoki whakaroto e wā ia nei ngā kai ārai. Te rāraki kai ārai. Kei te hoki anō, ai whana kōkiri i reira te wakaro, engari kāri whai hua i tērā wā. Kei te tituru whakamua te kai kāti uanga. E maka poto. Mai te ārai a Nelson College i tēnei wā, kei te kōkiri kia. Palmerston North Boys applying the pressure. E rutu reti tēnā. Reira rā e te iwi kāre pēr I whakaaitea e te kai wawau. I tēnei wā me mii anō ki o tātou. Kai tautoko a pūtea a rā ko Bailey's Real Estate ko Caltex ko New Zealand Carbon Farming ko Apollo Projects. Mei kore ake koutou hei āpai ake I tēnei o ngā kaupapa o te anō rā ki te taurāwhiri I te reo Māori. I tō rātou tautoko I ngā pāpā o tanga Māori. Kia rangona ai te reo I enei momo oropaki. No reira rā e te iwi kia mauma ara tōni ko tēnei kēmu he kēmu kōwiringa toa. Ko ngā kēmu semi-finals tēnei e te iwi. No reira ka hoki anō ki te mahi. E whana roa. Te kaha hoki o tērā kai kāti uhanga. Anei anō a Nelson College, he kōkiri kei te haere. He paku a heinga, pēr. Kei te titiru ia mo te tautoko. See Nelson College again with one of those counter-attack opportunities. Doesn't quite have the support there with him though. Palmerston North boys doing very well to get back, both their backline and their midfielders. Te hiku me ngā takua I o te tima. Ka hoki whakamuri anō. Anei, Nelson College, kei te koke I te taa maui. I reira te whanakōkiri. Engari ngāwari noa ki te hiku, ki tērā hiku matau o Palmerston North boys. Kei te kōkiri anō. Look to push it out to the left side. Anei anō. Ai reira anō te wakaro. Ka hoki anō pēr ki te kai kāti uanga. Nelson College applying the pressure. Feel that sense of urgency growing. Ka whai I reira anō. Tuara. Te hiku wainga. O Nelson College. He mahi ana I ana mahi. Anei he whana koko. O te hunga kei te kāinga. Whana meaning to kick. Koko meaning corner. Whana koko, corner kick. Ai reira te whakaaro o te whana rere. Engari couldn't quite stay over top of it there. Anei anō te kai kāti uhanga, kei tōna āpure uhanga. Anei anō. Ka riro mā Palmerston North boys te pōro I tēnei wā. E whiwhinga, e whana whiwhinga. See the Palmerston North boys looking for that cross. Ātāhua, what a strike. A engari ira. Te kai kāti uhanga. Nelson College looking for one of their trademark counter-attacks.
down that right wing. And they know, does he have support? That seems to be the story at this stage. Nelson College doing well to counter-attack, but left with minimum options. Ngari kia maumahara e te iwi, it only takes one opportunity to connect for this score to be levelled. That's the linesman, bud. I'm saying, excuse me, ref, then the ref kicks. And they are not. Kei te kai kāti, uhanga te pōro, ka tukuna ki te hiku o wainga, te kai tai, te hiku o te tima. And they are not. Te hiku Maui, the left back. Kei te whana haere i te pōro, e titiro whakamua ana, anei, ka kōkiri anō i tērā taha matau. Ngari, i reira a Nelson College. Paitana whana haere, te huri haere, e tōhipa ana i te huari. Ka whakawhiti pia. Ana, te whana whakamua. Anei a Nelson College, e koki ana i tērā ta'a matau. Advancing down that right wing. Anei, e pakua heinga kai te haere. Here's an opportunity to cross, can they get one off? Kia te whakataunga te kai wawao. He whana koko kei te haere e te iwi. Anei rā he āheinga ma Nelson College kia riro. Ia rātou, tētei pero, e no o tauri te ai anō, te kau te pero. Anei, e whana, ngā wari noa te ārai, te kaupare i tērā o ngā whanua. Nei anoa Nelson College, he āheinga nō. Kāri i whai hua i tērā wā engari. Mai te kite i tērā uatanga ahakoa e hinga ana Nelson College i tēnei wā. Nelson College making sure to make the most of their opportunities, their chance to have a shot on goal. Anei a Palmerston North, e kōkiri ana. I reira tōu, te kai kāti anga. A Nelson College. Ka maka tōna hiku Maui. Aronga mai tōna hiku wainga. Kei te rongo i a tā uri mātea i aere ana. Ka waka o raru pēr, te whana i te pōro, i ona wā. Koi anō, kei te pakari e nei tama, kāre e paku aha ki a rātou. Nei anō a Nelson College. Nelson College i tēnei waanga o te kēmu. Ai paku hara tērā kāri waka aitia i te kai wawao. Ka riro mā Nelson College. E whana whiwhi. Free kick for Nelson College. An opportunity to make something happen. Anei rā, ko ngā takua i. Me ngā kauaro. E toe ana kia pai tūranga i te pāka. Can they get a hit on? Oh, ka pai. Ko tāna. E whana whai pero. Opting to take a shot on goal. I reira te whakaaro. Kei te kite e tupu haere ana te maia te pakari ki roto i a Nelson College. You can sense a growing
confidence within the players of Nelson College. Te community e toi ana I tēnei kēmu. You can feel their urgency, knowing that there's only 10 minutes left in this game. Ko tahi te piro kei a Palmerston North boys I tēnei wā, e kore ngā piro kei a Nelson College. E tata tonu ana tēnei o ngā kēmu e te iwi, o wai katoa. Anei a Palmerston North Boys College. Ka hoki anō ki tērā taa maui. Engari I reira a Nelson College I tāha I te poro, a kua mau tonu I a Palmerston North Boys. A kāri whai hua I tērā wā, I reira anō te whakaro. Engari he maka pai taa. Kei a Nelson College I tēnei wā, ara. He tuki rai, he tuki a māunga. Ana, ka hoki whakamuri anō kia tau anō te wairua. A clearance from the keeper. Ka whai kariro. Kariro mā Palmerston North te hanga nei. Kao. Kariro mā Nelson College te poro. Palmerston North boys doing well there to close down those passing angles, making it difficult to create space. Nei anoa Nelson College. Kia maumahara e te iwi, it only takes one chance, one shot on goal for everything to change. Ka hoki whakamuri anō. Nei a Palmerston North, e paka counter-attack ai te haere, e kōkiri. Kāri waka aitia e te kai wapao. Nei anō, Palmerston North boys, kei tērā taa, maui, e whana hōkai, I reira anō, te kai kāti uhanga a Nelson College. Me tana whanaroa, paku a heinga. I haere kei tua o te pai. Reira rā e te iwi, e whitu miniti noi ho e toi ana I tēnei o ngā kēmu. He paku a heinga tō Nelson College kia riro ia rātou, tētei piro e no o tauri te ai. Ngā piro, what can they create of this? Quite get under it, but he has another opportunity here. They can look to get it to their far post, they might be able to get a hit on it. And here it is. Āwiri noa ki te kai kāti uhanga. Engari, e paku a heinga no. Anei, e whana hōkai pia. Tana, can you get a shot off? Hai te mai o tērā kai kaupare. Mana whiwhi. Palmerston North boys doing well there to scramble and cut off those angles.
Nelson College experiencing success. They try to hook their ball over to the far post. And they... Reira anō. Ka pai e te iwi, ka kiti I te rautaki. They managed to do that, couldn't quite connect. Kāri tuki ki te rai I te rawa, engari. He ahainga no tēnei. E 5 miniti noi ho e toi ana I tēnei kēmu I te iwi kei te toa a Palmerston North Boys I tēnei wā. He maka paitaa. He maka paitaa no ma Nelson College. And they anō a Palmerston North, the tau pai on the counter attack. And they anō he kaha, kai te kaha tērā, kai ka tūpanga o Nelson College, me te kaha o tana whana I te pōro. Kia whakahokia te pōro ki te haurua o Palmerston North Boys. No reira rā e te iwi. And they anō a Palmerston North Boys. Pai te ārai. Te kai kōkiri o Nelson College I te rawa. Ka hoki anō ki te taha matau. Anei te hiku matau. Ka hoki whakaroto. Kei te whanawhana haere. Kei konei a Palmerston North Boys doing well to maintain position here. An opportunity. Can they get a cross off? Anei. Kāri whai hua e ngāwari noa te pana rere a Nelson College. Anei rā e tau pai ana. An opportunity for a counter attack. Can they make anything of it? Ka pai kāri whakaaitea ko te pana ki te tuara o te kai tākaro o Palmerston North Boys. Anei e te iwi. Tōna rua miniti e toi ana I tēnei kēmu. E rua aupu, e rua eipu e toi ana. Kāri whakaitia e te kai wabao e te iwi e pakuhara. No reira, ka riro mā Nelson College tētei whana whiwhi. Uhanga pēr. Ai, he whana whiwhi uhanga kei te haere. Kei te whakarite. A Nelson College, Palmerston North Boys I tā rātou pātū. Ko te hanga nei, toko toru a rātou I roto I te pātū. Nelson College with a free kick, an opportunity to take a shot on goal. Will he go for it or look for the cross? Anei! Pai te rautaki, can they get a cross in and a head on it? Clearance from Palmerston North Boys, kei ko nā te kaitai. Nelson College's sweeper there. To collect. Okay, a Palmerston North Boys. Te pōro I tēnei wā. Pai rā e te iwi. Tōna te... Kua mutu tonu tēnei o ngā kēmu e te iwi. A tāhua tērā. Te whakarewa I te pōro. Ki runga I te tangata. He āheinga anō tō Palmerston North.
Ka pai I reira te kai ārai o Nelson College ko te tikanga kua pauke te wā e te iwi. Ka ahatia tēnei kēmu. Kei te kai wawa o te whakatau I tēnei wā. He mai wakamutunga pea o tēnei kēmu. He wana koko tō Palmerston North Boys ahakoa e toa ana I tēnei wā. Kei te whai piro anō. Anei a Nelson College. With their last opportunity pia. Miracles can happen. Anei rā e te iwi. Kei te koki I te taha maui. Can they make something of it? Last chance. He koko, he whana koko kei te haere. Nō reira rā e te iwi ko te tikanga nei kua pauke te wā I a tātou. Engari kei te ora tonu. A Nelson College. Ko mutu e te I atu o ngā kēmu. Engari kei a Nelson College tēnei āheinga whakamutunga. Ka whai hua, waika tohu. Anei, can they get a hit on it? I reira te kai kāti. Uhanga o Palmerston North Boys with that save. Palmerston North Boys take the win. Ko tahi piro kei a rātou e kore ngā piro kei a Nelson College. Engari rā e te iwi tuana te ii, tuana te wana I tēnei o ngā kēmu. E rawe te pakanga I waenga I enei. Ka enei tima e rua e te iwi ko tērā te kēmu tuatahi o te rā. Ākua nei ka hoki anō mō ngā kēmu e whai ake nei e te iwi mau tonu mai ki tēnei o ngā pāpā utanga. St. Bede's versus St. John's. So I just seen the one from yesterday? Yeah. St. Bede's one? Yeah. Then you had to get the St. John's one. So, where's the next time? Well, yeah, apparently so. I actually don't know. It actually probably is. I thought it was for safety of some sort. So I'm trying to find. Saint. Do you think I could just see St. Bede's team sheet from yesterday? I mean, how different can it be? And St. Bede's and St. John's. Do you know what one St. John's is? Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago.
And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Kei aku uti, kei aku rai. Kei te motu whānui, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o wakaata Māori e wakapā o atua nei tēnei wakataitai poi wana o ngā kura tuarua o te motu. Kei konei tātou mo te kēmu tuarua o te rā I wainga I a St. John's Hamilton me St. Bede's. He kēmu kōwhiringa toa kei te haere. Nō reira rā e te iwi kua tere te timatanga o tēnei kēmu ko St. John's Hamilton e mauana I te tīhāte mā I tēnei wā. Ko St. Bede's College e mauana I te pango. Anei a St. John's Hamilton e kōkiri ana I te taa matau. Engari I reira St. Bede's. Ka pai rā e te iwi me I kā tika ki te iwi o tēnei roe o te papai oia. Ara, tini wetu ki te rangi ko rangitāne ki te wenua, rangitāne, tangata, tēnei ka mii ake, tēnei ka wakamate. O te anō ki ngā kai waka aere, ngā kai tautoko. Ngā kai wawao, me ngā kai tākro tēnei waka taitai. Tēnā koutou, tainoa ki koutou te hunga kua hono mai ki te mātakitaki tēnei kēmu. Tēnā koutou katoa. Ko wai tēnei e wakapā o atu ana ki koutou. Ko kauri iti ward, he pakua heinga tēnei. I riro I a St. John's Hamilton. Te piro tuatahi o tēnei kēmu. He tere tana kōkiri ki roto I te apure uhanga. I riro uhanga hei timatanga I tēnei kēmu e te iwi. Kei te toa a St. John's Hamilton I tēnei wā. Te tere hoki o te timatanga o tēnei kēmu I wā I te rārangi ārai o St. Bede's. Engari, o te timatanga noiho o tēnei wā e te iwi he roa tēnei kēmu. Wai ka hua, wai ka tonu ko wai. Katoa. I tēnei pakanga, kai te haere. Anei a St. Bede's, ko tā rātou e whakautu ina nei. Engari kei te kaha St. John's Hamilton ki te koke tonu. He whana hōkai, engari I reira te kaikāti uhanga St. Bede's. Te re rawa te timatanga o tēnei kēmu e tiwi. Te hoki whakamuri, ka titiro whakamua. Nei anoa St. Bede's, ka titiro whakamua, te whanaroa. Kāri whai hua I tēnei wā. Engari kei te kaha tohe ngā kai kuru. Anei he pakua heinga tēnei, can they claw one back? I reira te whakaro, kāri whai hua I tēnei wā. Nō reira he whana koko, tō St. Bede's, I tēnei wā. Look to get it over to their back post. Try and get a hit on it. Te pau mao. Couldn't quite get under it there. Engari, ko te timatanga noiho tēnei kēmu e te iwi a tōna wā ka tau anō te wairua te mauri ko ene kai tākro. Ka āta uki o rātou ake rautaki. A fast start from St. John's Hamilton. Nei anoa St. Bede's e tau pai ana. Ka whana
whana ki te taa maui, ka hoki whakaroto. Engari ko tā St. John's e ārai. Ka awari noa ki a rātou. Ka hoki whakamuri anō. Kei te whana haere i te pōro. I riro mā St. Bede's, e tere te maka. He whana hōkai kei te haere. He pakua heinga tērā, couldn't quite connect. He aheinga noa, another opportunity. Engari I reira St. John's, ko tā rātou he tau pai I nāi nei. Kei te kōkiri haere. Kei wainga nui I te whira. Tōna kaha kia mau tōnu ki te pōro. Ka whana ki te taa matau. Whana hōkai kei te haere. Looking for support. He paku āheinga, can they get a chance, get an angle? I reira te kai ārai a St. Bede's tōna kaha. A tāhua tērā huri. I reira St. Bede's, kei te kōkiri te taa maui. E tere te tīmatanga o tēnei kēmu, both teams playing with some pace. Kei te kite, I te kuru o te tinana, I tēnei wā. We can see the fatigue on the athletes at this stage. It has been a fast-paced start to the game at the iwi. You can see both teams start to settle as time progresses though. Pai te tuki rai. Me tana karo I te pōro. Anei anō. A St. John's Hamilton. E whana hōkai. I reira te kai kāti uhanga. Ka hoki anōa St. Bede's ki tērā hanirau maui. Taa maui o te papatākoro. Kei te tiro whakamua. Te kai tākoro. Rā. Tana kaha ki te whana. Tēnei tama. Kei te kōkiri tonu. E te iwi. Ko tai te piro kei a St. John's Hamilton I tēnei wā e kore ngā piro kei a St. Bede's. Engari ko te tīmatanga noiho o tēnei kēmu. Ko 8 miniti ko hipa I tēnei. E 8 miniti ko hipa I tēnei kēmu. Ko riro mā St. John's Hamilton tētehi. Whana whiwhi. Hanga. Toko whāpea ngā tangata kei te pātū o St. Bede's I tēnei wā. Will they cross it? Will they take this shot on goal? Waikato anei. What a cross. Engari I reira te kai kāti uhanga anō. E mai ana I ana mai I tēnei wā. Anei a St. Bede's, te kōkiri ana I tērā. Taa maui. E tau pai ana. Kei ko nā tonu te kai ārai anō hoki me tana rutu reti. Ngā tāngata e rua e toe ana I te pōro, te pakari hoki o enei tama. Kei te titiro tātou ki tērā, kei te kite tātou. Ki tērā wairua wakataitai I wainga I enei tima e rua. Anei a St. John's Hamilton. Haere ki tua o te pai I tērā wā.
But St. John's Hamilton looking to claw, secure themselves a win in this game. A strong start for them. Nea St. Bede's. Kāri te hei. Engari he āhenga no. He whana. Couldn't quite get over it. Engari I reira te whakaro. He waua rawa tērā momo whana I te poro. Arā ko te whana rere. Te volley couldn't quite keep his foot over it. I te rewa te poro. Kei runga. I te uanga. Pai, kāri whakaaiti e te kai wawao. Kua riro mā St. Pete I nai nei tēnei whana whiwhinga. O reira, kēnei tima e rua. Patu ana. An opportunity. Couldn't quite connect. Engari kei te kiti I te rautaki a St. Pete I tēnei wā. E kaha no rātou I te kōwhiri ki roto I te āpure uhanga. Te pauaka whiwhi. Pero. St. John's Hamilton able to capitalise early. Nei. Ka hoki anō ko te hiku wainga nui o tēnei tima. He whana roa. Kei rātou anō te pōro. Kei te kimi. Mōna hoa. Anei anō a St. John's, he ka pai te kati I tērā, ka tahi te whana ko tērā, te kaha hoki o tērā whana, engari I reira te kai kāti uhanga, ngāwari noa ki aia, te haupoti I tērā whana. Nei anō a St. John's Hamilton, e hoki whakaroto ana. Haere e nei tima e rua. I te tuki ngā tinana I taua wā, engari, kore kau he hara, e ai ki te kai wawao. O tāna nui ho, he maka waitaa. Ma St. John's Hamilton I tēnei wā. Kei te rongo ia tāuri mātea e pupu I aere ana. Engari kāre a, mā e nei, kai tākoro. Me tūpato kei wakararu I ngā whanaroa I tēnei kēnu. Nei te makaroa. Tāhua tērā he whanakoro whiti an attempted bicycle there. Kāri whai hua. Te kakamahuki te pakari huki o enei tama I tēnei whakataitai kia maumahara e te iwi ko tēnei te rangi tua wā o tēnei whakataitai. Ko reira kei te kuru haere ngā tai tākoro katoa. Anei anō. Ka pai rā e te iwi. Te kaumā whā miniti kua hipa I tēnei kēmu.
toa ana St. John's Hamilton I tēnei wā. Kei te kōkiri anō a St. Bede's, he tau pai kei te haere, engari I te paku hara tērā. Kei a rātou tēnei whanawhiwhi. Opportunity to reset and advance. I reira tonu a St. John's Hamilton. Kei konei a St. Bede's nā heinga. Nei anō a St. Bede's I kahano. He kahano e nei tima e rua te haukoti I te poro. Kei te koke I te taamatau, engari kāri whai hua. Kei St. John's Hamilton te mana I tēnei wā. Nei anō, te kai ārai, te hiku wainga nui o St. John's Hamilton, e whana ana I te poro, tana pūtu taumaa. Ka ngāwiri tērā mai ki aia. Nō reira, anei anō. A St. John's College Hamilton, ka hoki anō. Ki muri. Clearance from St. John's College Hamilton, engari I reira anō a St. Bede's, kei te koke tonu rātou. Wainga pū I te whira. Ngāwiri no te tāha I te poro. Ngā taa e rua, e waua no rā. Ngā taha e rua, te mautonu ki te poro I tēnei wā. E tohu pia kei te kaha e nei tima e rua ki te ara I te poro. St. John's looking to advance the ball. It's been sitting close to their goal box. Although they're in control, they're in position. It's a dangerous place to be. And they are not hoki whakamuri. Passing the ball back to create some space. Try and reset. And nei te haukoti a St. Bede's I te tatari. Rātou. Engari he kaha no St. John's. Ki te tāhai anō I te poro. I te muia tērā taa o te papa e ngā tihate mā. Engari I reira tonu a St. Bede's. E to'i ana ki te poro. Nei anō, kei te to'i aere, te kaa oki o e nei tama. E koke ana St. John's Hamilton ki wainga pū I te whira. Ka puta atu ki te taa maui, matau. He āheinga kei te haere. He whana whai piro pēr. Ai reira anō te kai ārai, ngāwari roa ki aia. Just no space to operate there. The box flooded with black shirts. Anei anō a St. Bede's. Ngā hiku o ngā tima e rua, e mai ana rātou I a rātou, mai I tēnei wā. The backlines of both teams doing what they do. Aha koa e toa ana St. John's Hamilton I tēnei wā. St. Bede's have had a lot of opportunities. They're applying the pressure too. E maka pai taa kei te haere. E āheinga no. Can they get a shot off?
Ka hoki anō ki te taha maui. E whana hōkai kei te haere. Engari kāri whai hua. Engari e tiwi kei te kite tātou I tērā rautaki a St. Bede's. Ka kaha kōkiri ki te āpure uhanga. Applying the pressure early. Aha koa e toa ana St. John's Hamilton I tēnei wā. Can't help but feel like there's momentum. Engari anō, kei konei. Kāri whakaaitea offside I ai ki te kai wawau kei te taha. Nō reira rā, mo te hunga e wakarongo ana ko te kupu Māori mo offside. Tūhapa offside. For those of you listening, tūhapa. Hapa meaning offside, whana to kick. E whana kei te haere e te iwi, e whana roa. Ana. E tuki rai. Ka pai te clearance. Tai I te papameki. Kei te kaha e nei tima e rua ki te ārai te pōro. Te makapaita kei te haere ma St. Bede's. He roa. Ana. It's a great asset to have. Someone on your team who can throw the ball that far, you can utilise those throw-ins as a cross. Anei rā, ko te tau pai for St. John's College Hamilton. Nō reira rā e te iwi, ko te hanga nei, he whara. Nō reira, I tēnei wā. E puta ana te ihu a St. John's Hamilton, ko tahi piro kei a rātou, e kore ngā piro kei a St. Bede's. Engari, 2 miniti nui hokua hipa I tēnei kemu. I tēnei wā, me mii anō kā tika ki ngā kai tautoko o tēnei wakataitai, ngā kai tautoko āputia, arā, ko Bailey's Real Estate, ko Celtics, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects. Tēnā koutou, I tō koutou tautoko I tēnei, o tia nō rā ki wakaata Māori. Nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu. E tae ai tātou katoa te mātakitaki I tēnei o ngā wakataitai. Tēnā koutou katoa. Anei rā kua hoki anō tātou ki te mai. Ko St. John's Hamilton tēnei, kei te titiro whakamua, he whanaroa. Couldn't quite control it. Minimal space to operate there, but St. Bede's come out on top. Ka hoki anō ki te taamatau. Whana hōkai. Ka whakawhiti I te pōro. Ka pai I reira te whakaaro. Couldn't quite get over it. A chance at goal. Tēnā pēr. It might have deflected off one of the St. John's players. He wauwa te kite. Ai e te iwi kua riro mā St. Bede's tētai whana koko. Arā, they did well. Can they get a hit on it? Pai te ārai, tino mō rea tēnei mā St. John's. Ka pai I reira te kai kāti uhanga aha koa te āmā mai I puta. I puaki I taua wā. I mai ia I ona mai. Ai te tuki ngā tīnana, ngā upoko pēr o enei kai tākuro e tīwi.
Rua te kaumā whā miniti kua hipa I tēnei kēmu. Kia maumahara rā e te iwi. He kēmu kōwhiringa toa tēnei. Ngā tima e rua, kāre kore, kai te pirangi kia puta te ihu I tēnei kēmu. Both teams coming off a loss, they'll be looking to claw one back today. Start the day strong. Only one on it. Nō reira, e whana whiwhi kei te haere, kei a St. John's Hamilton pōro I tēnei wā. Rua te kaumā rima, hei pū, kua hipa. Anei, he tau pai pai, a St. John's Hamilton, can they create something from it? Hei a rātou tonu te pōro I tēnei wā, ka hoki whakamuri pia. A pai, he whakawhitinga I te pōro, ki te taa, Maui, couldn't quite control it, engari, still have possession. The Paiho winger did well there. Engari, te hiku o St. Bede's tō rātou kaha ki te ārai. The back line of St. Bede's doing well. Anei, te whana hōkai across. Engari, I reira anō te kai kāti. Uhanga e kāti ana I e ramai. Hiru mā wai tēnei. E kokona pia. Ia ki te kai wawau. Anei rā, te whana koko o St. Bede's. Ka whana ki te pau māu. Te tuki rai e ārai ana. What a shot on goal. I reira anō ngā kai ārai. A volley. Kātahi te āheinga ko tērā. Engari kei te ora tonu a St. John's Hamilton I tēnei wā. Te hiku o St. John's Hamilton e mahi ana I o rātou mai. Mei kore ake rātou. E puta tonu nei ti o St. John's Hamilton. I tēnei wā, e toa tonu ana St. John's Hamilton, e kore ngā piro kei a St. Bede's, engari he nui o rātou, āheinga, he maka roa. Another opportunity, can they make something from it? Couldn't quite connect, just couldn't quite get over that one. Under that one, on the way, I reira tonu, te kai kāti, uhanga. St. John's Hamilton. Kei te rongo koutou e tuana te ii, tuana te wana. Kei ngā papatākoro katoa o tēnei kēmu, o ngā kēmu katoa e te iwi. E tohu tērā ki te wairua wakataitai. Kua pupu ake I ēnei rangi, kua ipa. Reira, he clearance. Tata tonu ki te kāmera. St. Bede's applying pressure, especially in the second part of this half. Haven't quite been able to capitalise on the opportunities just yet. St. John's Hamilton also doing well to defend where they can. He hara, he aiki te kai wawao. Anei anoa St. Bede's. Whana whiwhi kei te haere. Looked across the ball. Ki roto I te āpure uhanga. Try to get it back in the box. Try to get a hit on it. Can they connect? Ara, what a strike. Too much on it this time.
Haere tawhiti atu i ngā kai tākoro I roto I te pāka whiwhi piro. Anei rā, o te hiku waenga, e mai ana te whana āpure uhanga, leaving it for the centre back. Ara te hua, tōna kaha ki te whana. Anei anoa, St. John's Hamilton e koki ana, e whana kōkiri, engari. Ai, tēnā pēr, e tonu tērā, te kaha o te hau. Kāri wai hua. 5 minutes e toi ana I tēnei hawhi o te kēmu e te iwi. Ka taia rānei a St. Bede's te pai piro, te riro piro. Tai hoa ka ki te. In my observation, both teams experiencing great success when they utilise the wings. And they are now St. John's Hamilton returning to their right wing where they experienced their early success. And they are now St. Bede's e whakahoki ana I te pōro. Ngā kai kuru applying pressure. The keeper couldn't quite connect with that. Engari kei ko rā tonu mōna hoa. Ai, pakua heinga tēnei. Ka pai, te kakama hoki o te kaikāti uhanga ki te kohi I te pōro I te rāwa. Ahakoa te mō, e tino mō rea rea tērā ki a rātou. I no o mau tau. Reira rai e tiwi kei te kiti te hāpai o e whakama ana ana I te tīmatanga he tonu pēr. Ka whakawhitinga kai tākaro I te hawhe māka o tēnei kēmu. He makaroa tēnā, kāri whai hua. Ngari kei a St. John's Hamilton te pōro I tēnei wā tonu. Anei rā, St. Bede's e tau pai kei te haere e whana kōkiri. I reira tonu te kai kāti uanga a St. John's Hamilton. Ngā kai kāti uhanga e rua e mai ana rātou I a rātou mai. Both keepers have been tried early by doing what they do. Anei anō, ka koke tonu I te pōro. Tēnei kai tākaro e kaha nōna ki te ārai I ngā kai kōkiri, I ngā kai ārai. Anei anō, ka hoki whakamuri. Rawe. Te hononga I wainga I era kai tākaro e rua. Kei te mōi o rāwa ki hia haere, ai rāwa anō. E pana rewa tērā, I tuki ki te rai. Kāri whakaaetia te kai wawau I riro mā St. Bede's tētai whanawhiwhi. Ko tai te miniti e toi ana I tēnei hawhe o te kēmu e te iwi. He āheinga whakamutunga mā St. Bede's kia riro piro I mua I te hawh, te mutunga o tēnei hawhe. Anei rā e koke ana I te taa maui. He paku āheinga tēnei. Engari I reira anō a St. John's Hamilton te hiku. That St. John's Hamilton backline snuffing out anything that gets into that box. St. Bede's not without opportunity though, just haven't
haven't been able to connect just yet. Anei anō, te takuai o St John's Hamilton e whanapana haere e te pōro, ka hoki ki te taa, matau, ka hoki whakaroto, kai te whai I tētai āheinga, kia kuru I te pōro. Ara, kāri whai hua e te iwi, engari I reira te āheinga, ko tērā te mutunga o tēnei hawhe o te kēmu e te iwi, I wainga I a hato hoani, ki Hamilton, ki kirikiri roa, rawa ko St. Bede's, ko tahi te piro, kai a St. John's Hamilton, e kore ngā piro kai a St. Bede's I tēnei wā e te iwi, koirā te mutunga o tēnei hawhe tuatai, ākua nei tātou, hoki anō ai mo te hawhe tuarua, ko waika tua toa ākua nei ka kite, mautonu mai. Mai orara! Mai orara! Mai orara te kāhui ariki! Te kāhui tupua! Te kāhui tāi haruru atu nei! Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about 4-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
No reira rā e te iwi nau mai, uki mai anō ki tēnei kēmu I wainga ia St John's Hamilton me St Bede's. I tēnei wā e toa ana a St John's Hamilton kei te pota te u o te rātima, engari kei te kaa kōkiri a St Bede's I tēnei kēmu. Waika hua, waika tohu, ko waika toa I tēnei kēmu. He hawhi anō kei te haere, mautonu mai e te iwi. No reira rā he āheinga mā St John's, kāri whai hua I tēnei wā, engari I te kōkiri, ki roto I te āpure ūhanga o St Bede's, looking to snag another opportunity early. St John's taking the lead very early on in this game, capitalising on one of their early opportunities. E kaha pupui ana, ka pupui ana a tāuri mātea I tēnei rangi ka pua pua. Ngari kāre aha ki e nei tama. Nei anoa St Bede's. Kāre kore I te kōrero rautaki ngā taa e rua. Kāre kore he nui ngā kōrero o ngā kai waka aere o ngā tima. An opportunity for shots. Anei anō kei te taha matau. Ka hoki wakaroto, kei te whai I tērā. Kāri whai hua. Nei anoa St Bede's. You can see early they're trying to advance the ball into the box, being very aggressive. Kei te marama rātou, ki te mana o tēnei kēmu, ki te hiranga o tēnei kēmu. Me mātua toa. Nei anoa St John's Hamilton, he tau pai kei te haere. Tōna tere ki te kōkiri. He whana kōkiri kei te haere, he āheinga katoa te whai piro. I reira anō. Aha koe I kati e te kai kāti ūhanga. I reira tonu te kai kuru o St John's College. Ki te taita I te papa I whai piro a St John's College Hamilton. Nō reira e rua ngā piro kei a rātou inoa nei. E kore ngā piro kei a St Bede's. Kei te kite. I tērā auatanga, kei te kite anō I tērā auatanga I wainga I nei tima e rua. Ko whai piro anō a St John's Hamilton hei timatanga I tēnei hawhe. Nō reira me whakapau kaha St Bede's. Ki te whakautu I e rā piro. Ki te whai utu I e rā piro. Anei anō a St Bede's, ko tā rātou, e koke whakamua. St John's again doing well to capitalise on that opportunity. For St Bede's, we can't let that, they can't let that momentum affect them. We're only 5 minutes into the first half, there's still a lot of football to be played. Nei anoa St John's Hamilton. Ka hoki anō ki te taa maui, kei te titiro whakamua. E kaha anō rātou, te koke I tēnei taa o te papatākoro, I reira te whakaaro o tēnā whana kōkiri. Although they couldn't quite connect with that through ball, kei a rātou tonu te pōro, they still have position.
No reira I whai hua tonu. He aheinga anō tēnei kia mo te whana hōkai, te whakahoki anō o te pōro, ki roto I te āpure pūhanga. Ngari anō, ngāwari noa te tai I tērā. Kei te hoki whakamuri anō. Kei konei a Seipi, te tau pai kei te haere. He āwhina kei te taha mauwi. Support on the left. Pai te mahi o ngā kai ārai. Kāri whakaaitia tērā tuki a tinana. E te kai wawao. No reira kei a Seipi anō te pōro. He āheinga tēnei kia whai rātou I tētai piro. St. Bede's now with an opportunity. Kei te rongo I a tāwhiri mātea e pupu I ana. I reira tonu a St. Bede's he āheinga. Couldn't quite connect. St. John's Hamilton doing well to shut down those angles. Too much contact there. He hara e ai ki te kai wawao. Nei anō a St. John's Hamilton. Tōna kaha ki te haukoti I tērā pōro, ki te kore ia e pērā, kaore kore ka whai piro a St. Bede's. Pai tērā kuru, engari I reira tonu te kai kāti uhanga ngāwari noa tērā ki aia maramara keke. Nei anō a St. Bede's, they look to have numbers here. Whātakau mā rua miniti kua hipa I tēnei kēmu e te iwi. St. John's Hamilton, 2-0 at this stage. St. John's Hamilton managed to win this game. This will be their first win of the competition. No doubt kei te rongo rātou I te hiranga o tēnei kēmu. St. Bede's managing to claw a win out in the first game of the competition. Kāri kei te pirangi e nei tima e rua ki te toa. He āheinga. Couldn't quite connect there. Kei te kite ki ngā kanoi o ngā kai tākaro. Kei te mōio rātou me whai piro. Kua nui ngā āheinga a tōna wā pea ka whai hua. Nei anō a St. Bede's ka koke ki waingau pū I te whira. Engari, muia katoa ana tērā waanga o te papatākaro e te ngā tīha te mā. Au e tiwi taku arero. Kei a St. Bede's tēnei maka pai taa. He roa te kaha hoki o tērā tama. Engari I reira tonu te kai ārai. He maka pai taa anō. O te honga e wakarongo ana. Throw in, the Māori word for throw in. Maka pai taa. Maka to throw. Pai referring to the line. Taha side. Maka pai taa. Hanei rā te maka pai taa. He roa rawa. E pūkinga nui tēnā. Mehe whana hōkai.
Anei anō a St. Bede's, kei a rātou tonu te pōro. E kaha no St. John's Hamilton te ārai, ki te ārai. No reira rā, kei te tiki te tama i te pōro i tēnei wā, ko haere ki roto i ngā puhi. Kei te kai kāti uhanga. He rangi kā pua tēnei. He kaa pupu i ana te hau. Engari, mo tēnei whakataetai, ka haere tonu ahakoa te huarere. Toko maha ngā tangata kei wainga nui i te whira i tēnei wā. Not a lot of space to operate with that many shirts in the middle of the field. Anei anō, kei te ki te koutou muia katoa ana tēnei ta'a o te papatākoro e te tangata. There's a fair bit of space on the far side. Maybe beneficial tēnā pia he rautaki. We're seeing it the iwi for both teams. The ball side is overloaded. It might be a rautaki. It might just be a sign of fatigue. But there's an opportunity for the person on the weak side to advance, looking for one of those switches. Aneira te whanakoko or St. Bede's. Can they get it across to the far post? He whana, e tuki rai, kāri whai hua i tēnei wā. Engari, whanakoko anō kai te haere. Kua nui ngā heinga mā St. Bede's, kāre e kore ka whai hua tētehi o e nei. Another opportunity for St. Bede's. Can they connect? Anei anō, pai te whana, I reira tonu te kai ārai, te hiku. He whana anō pea. Kāri whai hua I tērā wā I reira tonu te kai kāti uhanga. E aki ana I ōna hoa kia koke whakamua. O rawe. Outstanding job for St. John's Hamilton to control that. Kei a rātou, he paku a heinga kei te haere, kei roto I te āpure uhanga. What a turn. Engari I reira tonu te kai ārai. He paku a heinga, can they get a shot off? There it is. Couldn't quite get over it there. Engari I reira te whakaro kei te kite I a St. John's Hamilton. He rite tonu te kōkiri ki roto I te āpure uhanga o St. Bede's. Engari e kaha anō no ngā kai ārai, te hiku o te tima o St. Bede's ki te kaupare I era momo whana. Nei anō te kai kāti uhanga a St. Bede's. Overloading the right side of the pitch. Koutou kua mātaki, kei te mātakitaki I te kāinga tō koutou wai maria. Tō tātou wai maria. Kāri te rongo I te pupui o te hau I tēnei wā. I reira tonu te kai kāti uhanga. O St. John's e mai tonu ana I ōna mai. Anei a St. Bede's. Kei te koke tonu ki roto I te āpure uhanga.
I taka, engari kore kau e whakataunga o te kai wawao I tērā wā, kai a St. John's te poro. O, he whanaraho tērā. Kāri kaha kitea tērā auatanga. I tēnei o ngā whakataitai. Te whakawhiti I te poro ki te rātu taha. Arā e te iwi, we see that side overload happening. Me tana titiro whakamua. Looking across to the other side of the field. Nei anō te makapaita'a o St. Bede's. Engari. Kei a rātou tonu I te pōro. Kei te tau patu haere, enei tima e rua. Both teams struggling to maintain position. Anei anō a St. Bede's he tau pai kei te haere. Ka whai hua rānei tēnei. Tai hoa ka kite. E kāo, engari hiaha rā te whakataunga o te kai wawao I tēnei wā. Tai hoa ka kite. Tēnā pia kei te whakawhitinga kai tākaro. He rautaki pai tērā kia uru atu I ngā kai tākaro hou ki roto I te kēmu, I runga anō I te manako, ka whakaora anō, ka whakahihiko anō, te tima. He rautaki pia kia whaipiro a St. Bede's. Kei te tatari tonu ki te kai wawao. I tēnei wā, e rua ngā piro kei a St. John's Hamilton, e kore ngā piro kei a St. Bede's. Rima te kaumā rua meneti kua hipa I tēnei kēmu e te iwi. Kei a St. Bede's, kei a St. John's, aro amai, kei a St. John's Hamilton te pōro I tēnei wā. He roa rawa tērā maka. Engari kāri whai hua. Nei anō, kei te toe aere e nei kai tākaro. Ka hoki whakamuri. Nei anō a St. John's Hamilton e koke ana I te pōro. He āheinga anō. Engari I reira te kai ārai a St. Bede's. Me tā rātou tau pai. Tērā rutu reti kāri whai hua. He whana hōkai. Pai te meke o te kai. Kāti uanga I te rā wā. Ki te kore e pērā kare kore ka whai piro a St. Bede's. Anei anō a St. Bede's e koke ana I te pōro. Kei aia tonu, e toheto I taka ki roto I te pākahia te whakataunga o te kai wawao. Kore kau he hara kei a St. John's te mana. Me matāra St. John's College I tērā horopaki ki te taka te hoariri ki roto I te āpuri uanga, te pāaka. O te kaikāti uanga. Ka riro mā te hoariri te tei whana whiwhi. Whana whiu rānei. Anei rā ko te maka paitai. Paitaa. Aro amai.
St. Bede's with another opportunity. It says very congested wherever the ball goes. It makes it very hard to operate. Not much space to operate. Kei te rongo e tuana te ihihi. What a strike. Couldn't quite connect. Te kaha hoki o tērā kai kāti uhanga a St. John's Hamilton. St. John's Hamilton's keeper keeping St. John's alive in this game. Wanting to maintain a clean sheet. Kei reira tonu te āheinga ki te whakawhiti i te pōro ki te taa. A shot on goal. I pā ki te kao. A look to hit the crossbar there. Nā te meke o te pōro e te kai. Kai kāti uhanga. Anei anoa St. Bede's. E koke ana I te mahi. Anei rā, ka tae te whai piro. Kāo. Kore kau e hara e ai ki te kai. Wawau. Ko tā St. John's he clear noi hoi te pōro. Just kicking the ball out of bounds to try and reset that defence. E whakāturia tētai kāri e te iwi ko te kāri whiro. Aue, ehe, ko te kāri kōwhai tērā. Motaku he. No reira rā he maka pai taa a St. Bede's College. Kei, engari ngā ori noa mā ngā kai ārai o St. John's. Kei te puta mai te kai kāti uhanga. Arā te take. I puta mai te kai kāti uanga. Kia ngā ori noa te kohi I te pōro. Pai te huri a St. Bede's. Anei rā, kei te tā matau ka whakahuki ki roto. Kei rātou tonu te pōro, kei a St. John's ke. Ka hoki anō ki St. Bede's. They've got a bit more space to operate with here. We can see a tendency with St. Bede's. It gets congested where the ball is, but when they space the pitch, they experience success. Anei rā, he āheinga. Kia uru anō te pōro ki roto I te āpure uanga. Can they connect? Kāri whai hua I tēnei wā. Ka pai, kei te tiki. Te kai kāti uanga I te pōro. I tēnei wā, e rua ngā piro kei a St. John's Hamilton. E kore ngā piro kei a St. Bede's. Kua rima te kau mā waru miniti I tēnei kēmu. Te kau mā rua miniti e toi ana I te kēmu. Me riro I a St. Bede's e rua ngā piro. Te makapai taa a St. John's Hamilton. Ia ai ki te kai wawao, kei te taa o te whira. Kei a St. Bede's te mana I tēnei wā. Anei anō a St. Bede's e kōkiri ana. Ka hoki anō ki te taha matau. I reira anō a kāri u. Ko te hanga nei I whai piro a St. Bede's. Tōna kaha.
I te ora tonu te pōro i te rāwā a i reira te kaikuru a St. Bede's. Kia riro ia rātou tētai piro e te iwi te community e toi ana, engari kia kotahi anō te piro mā St. Bede's, kia no o taurite anō. Ngā piro, kei te kiti nā nei, ko tupu ake te maia ki roto i a St. Bede's, engari anō ko tā St. John's Hamilton, he ārai tonu i a rātou, mea rātou kōkiri. Ka tahi rā e te iwi, he kēmu kei te aere, we have a game on our hands, St. Bede's able to finally connect on that opportunity. What a strike. I tēnei waango te kēmu kia maumahara rā e te iwi, ko tēnei te rangi tua whāo tēnei whakataitai. Nō reira, kāre kore kei te ngenge katoa ngā tama, kei te kuru katoa te tinana. All athletes will be feeling fatigue at this stage of the tournament. This is day 4, but it's imperative they stick to the game plan here. Mistakes can be costly, but it's also important to capitalize on the opportunities. We see both sides showing their ability to do that. Those substitutions earlier appear to have provided a bit of life for both teams. And ei anoa St. Bede's, kei te koke tonu i te taa maui. Ka hoki whakaroto, kei roto i te pauaka. He whana koko kei te haere e te iwi. E iwa miniti noi hoi toia ana i tēnei kēmu. Ko wai katoa. St. Bede's with a few of their defenders in the box now. A bit of height. If they can hook it over to the far post, they might have a chance to get a head on it. Anei. Anei anoa St. Bede's, kei te ora tonu te pōro. He bicycle. Oh, I tuki. Ki te pau. What a goal that would have been had it connected. E te iwi, we could see that sense of urgency growing within St. Bede's, being really aggressive with every opportunity they have. St. John's Hamilton with their bodies on the line, doing everything they can. Anei anoa St. Bede's, kei te kōkiri anō. Kia maumahara e te iwi, St. John's Hamilton fighting for their first win of the tournament. St. Bede's hoping to claw another one back. I tēnei, kēmu kōwhiringa toa. He whana roa ki roto i te āpure uhanga. Kāri whai hua, engari, i reira anō te whakaaro ka kite i tērā rautaki a St. Bede's, kei te kaa kōkiri ki roto i te pauaka. He kaha no St. John's Hamilton ki te ara i tēnei wā, but what they say at the iwi is attack is the best form of defence, so we'll look for them to make the most of their opportunities too. Anei rā, a St. John's Hamilton ka koke i te pōro. Engari, i riro mā St. Bede's anō te pōro. He whana whiwhi. St. Bede's will look to use this as another opportunity to cross the ball, try and get a head on it. If e ono miniti e toi ana, 6 minutes left, can they get a head on it? Kāri whai hua, kei te ora tonu te pōro. Ara, St. John's Hamilton, kua puta ki te pōro, he tau pai kei te haere. Can they make the most of this counter-attack? I reira tonu ngā kai ārai a St. Bede's, kei te whakahuki a te pōro. Both sides struggling to maintain possession i tēnei wā, engari kei konei anō a St. John's Hamilton e koke ana i te taa matau. Tōna pai hau i mautonu ki te pōro.
Anei he makapaita a St. John's Hamilton. Ka pai kua koke anō ki Wainganui I te whira. Kei reira anō te kai kāti uhanga e aki ana I ōna hoa. Kia koke wakamua I runga anō I tōna mōio e 5 miniti noi ho e toi ana I tēnei kemu me mātua whai piro. Kia no o taurite anō te kau te piro. We have a close game on our hands e te iwi. Ia ki te kai wawao, he tōhipa tēnā. Tuana te I tuana te wana kiko nei ki te papa I oia. He kaha te wairua wakataitai I ko nei. Anei anō, a St. John's Hamilton e koke ana I te pōro, e whanawhana haere ana. Tōna kakama, ka tōhipa. Kei a St. John's Hamilton te mana I tēnei wā. Looking to create something. Ka koke anō ki tērā taha matau. Ka riro I tētai whana koko anō. E kaa aere ana te au. E pupui ana. St. John's prepared to take off that short option. St. Bede's, sorry. Ai reira anō te wakaro, engari ko tā St. Bede's he ārai. E 5 miniti au we. E 3 miniti noi ho e toi ana I tēnei kēmu e te iwi. Kia kotai anō te piro. Kia St. Bede's e no o taurite anō ai. Te kau te piro. I tēnei kēmu kōwhiringa toa. Anei rā tā rātou koke. Kei te whanawhana haere te pai hau o St. Bede's. Kei te pare rau mawī. St. John's doing a great job to get back. Trying to weather the storm that is the constant onslaught of St. Bede's, knowing that one goal would tie this game up. Here at the semi-finals day, o tēnei wakataitai poi whana a ngā kura tuarua o te motu. E rua noi ho ngā miniti e toi ana e kare mā. Ngā henga whakamutunga ki te whai piro. Another clearance from St. John's. St. Bede's refused to give up. Kei te mate ururoa rātou. Pai tēnei rautaki. St. John's Hamilton taking their time. Kia waka pau te wā. Anei anō a St. John's Hamilton. A St. Bede's, mo taku he. Te kaha hoki o tērā kai ārai. Kei te koke tonu I te pōro e whanawhana haere ana aha koa. He hiku o te tima. Anei anō, St. Bede's doing well to maintain the ball under pressure. They'd love to get it out of their half though. Anei anō te maka paitai ko ngā kai waka aere, ngā kai waka ako e aki ana I ngā tama kia tere te mahi. I runga anō I te mōio. Te kaumātoru he kona noiho I tēnei kēmu e te iwi. Kua whakaaturia, te kāri kōwhai. Hoi anō. Tēnei pia te āheinga wakamutunga o te kēmu e te iwi. A last opportunity to try and create something. If St. Bede's can score here,
they will even up the score. Anei rā. Can they get a hit on it? Can they connect? A volley. Ai reira anō. Ai pakuhara tērā I mahu e iaia te pōro, engari I reira te whakaro, I pupu ake tērā hara I runga anō I te wairua wakataitai me te mōhio, he tata rawa tēnei o ngā kēmu. Kei a St. John's Hamilton te pōro I tēnei wā, ko tā rātau he wakapau I te wā. He puta ana te ihu a St. John's Hamilton I tēnei wā. Ka mutu tonu te kēmu, e te iwi. Anei anō a St. Bede's, he āheinga anō pea, mēnā ka mau tonu ki te pōro. Ko rātou tēnā kei te parirau maui, kei te koke I te taa maui o te whira, ka whakahoki atu. I tāhai anō. Anei, ka hoki anō ki mua, appealing for offside. Ai, I whakaaitia e te kaiwa wau I tērā wā. E tiwi ko tōna tikanga ka mutu, te kēmu ākua nei. But we can feel that sense of urgency from St. Bede's. St. John's Hamilton doing well to shut down any opportunity that they have. Kei te aki I a rātou kia koke whakamua. Anei anō. Kei a St. John's tonu. He oi anō tā rātou, he tiaki noa I te pōro I tēnei wahanga o te kēmu. Anei anō ka koke whakamua ahakoa e toa ana I tēnei wā. Kei te rongo tātou I tērā wairua whakataitai, ka pupu ake I ngā kēmu katoa o tēnei whakataitai e te iwi. Wai maria katoa ana tātou ngā te hunga mā takitaki. Anei rā St. Bede's, ka hoki whakamuri kia titiro whakamua, anei. Ai mahu e iaia te pōro engari. A great job there to still recover. Kei a St. John's Hamilton te pōro I tēnei wā. St. John's Hamilton still attacking, still being aggressive, although leading in this game. I whakāturia he kāri anō ko te kāri kōwhai. Just shows that competitive spirit that's boiling over in this game. Anei anō kei te titiro ki te taha matau. They're able to control the ball. St. Bede's with a late opportunity. Can they maintain the ball? Kei te titiro ki roto I te pāka. Nō reira rā e te iwi tērā te mutunga o tēnei kēmu. E pakanga ki roto I nei kura e rua e toa ana a St. John's Hamilton. E rua ngā piro kei a rātou ko tahi te piro kei a St. Bede's. This one really did go down to the wire e te iwi. Kua mutu tēnei kēmu, te kēmu tua rua o te rā ākua nei tātou. Hoki anō ai mo te kēmu wakamutunga o tēnei rā e te iwi. Mau tonu mai ki tēnei whakataitai poiwhana. Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions.
Like this sports facility, the client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Point like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
A kāti akira i ngā kāwai nui e ngā kāwai roa, ngā mounga waka i ngā wai waka tere taniwha, nau mai, uki mai, nau mai, e rarau ki tēnei pāpāotanga o wakaata Māori, e wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poi wana a ngā kura tuarua o te motu. Ko tēnei te rangi tuawhā, te kēmu whakamutunga o tēnei rangi i wainga i a Selwyn College, me Howick College, no reira, nau mai, tūhono mai ki tēnei pāpāotanga. Tuatai ake, me i kātika ki te iwi, e pupuru tonu ana ki te mana o te whenua o konei, tini wetu ki te rangi ko rangitāne ki te whenua, rangitāne tangata, rangitāne mana, rangitāne reo, rangitāne whenua, tēnei ka mii ake, tēnei ka wakamate. O ti anō rā ki ngā kai waka aere, ngā kai tākaro, ngā kai wawau, me ngā kai āpai katoa o tēnei wakataitai, tēnei ka mii ake ki koutou, tai noa ki koutou kua hono mai, ipurangi ki tēnei o ngā kēmu, i runga anō i te manoko ki te mātakitaki ki te tautoko, i enei kai tākaro, tēnā koutou katoa. Ko wai tēnei a wakapā o atu ana ki koutou i tēnei rā, he uri no taranaki, me ngā timani o poto ko kauri iti wō tō kuingoa, e mii ake ana ki koutou katoa. Kua nei timata i tēnei kēmu, i mua i te timatanga me mii kā tika ki ngā kai tautoko pūtea ara ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki. Mei kore ake koutou e tautoko nei i tēnei wakataitai. O te anō rā ki wakaata Māori, nā rātou tēnei pāpāotanga kore utu, e tae ai tātou te mātakitaki i tēnei kēmu mai te kāinga, o te anō rā ki te taurawhiri i tā rātou tautoko i enei pāpāotanga kia rangona ai te reo i ona horopaki katoa, anei rā ko tīmata te kēmu, kei a Howick te tīmatanga o tēnei kēmu e mauana i ngā tīhāte whero, ko Selwyn e mauana i ngā tīhāte kākāriki me te mā e te iwi. Mautonu mai ki tēnei o ngā pakanga kei te haere. No reira, ka kitea kētia te rautaki a Howick, looking to advance the ball quickly. Anei rā te whana me te kaha ārai o Selwyn hei timatanga i tēnei kēmu e te iwi. No reira kia maumahara e te iwi, e kēmu kōwhiringa toa tēnei, no reira me mātua puta te ihu o e nei tima. E kaha no Selwyn, te kati, i ngā āheinga a Howick i te rawa. Ngā kai tākaro e toe ana ki ngā kai wawao. Engari he to'u tērā, kei te pupu ake te wairua wakataitai. Anei te makapai taa. E kaa ārai ana i te kai ārai. Anei rā, he whana kōkiri, he paku āheinga hei timata i tēnei kēmu, e mahue i te kipa. Anei rā, he kuru. Kāri whai hua te kakamahuki o te kai kāti uhanga, te kipa tērā e mai ana i ana mai, aha koe i mahu e te pōro i aia i te tuatai, i whakatika, i ona hapa. Kāre anō, tēti kia whaipiro. We can expect this to be quite a close game between both these teams. Both wanting to get another win in the books. Kei te kaharongo a tāwhiri mātea i tēnei wā. Kei te papa i oia tēnei o ngā whakataitai, kei te campus o Massey University, no reira me mihi kātika ki rātou anō hoki. Engari ka aroha hoki ki enei kai tākaro kua kaha ake te pupu o te hau. Te pupu i o te hau. I tēnei ai. Anei rā, kua whakawhiti atu ki te taha maui. He whana hōkai kei te haere. Te kakamahuki o tēnei kai tākaro, me tōna kaha. I reira te wakaaro, both sides looking to be aggressive early.
Howick making use of those long balls, trying to get it up and over the defence. Selwyn pushing through their left wing. Ka riro mā te hiku wainga nui. Hei whana I te pōro I tēnei wā. The goalkeeper leading us back. Kick the ball. Aneira, anō. E te iwi mo te hunga kātai anō ka tū ono mai. Tūana te ii, tūana te wana kei ngā papatākoro. Ki konei ki te papa I oia. Kei konei te hunga mā taki, kei konei a tāwhiri mātea, kei konei ngā pūkinga I te ao poiwana. Ko tā tātou wai maria, tō tātou wai maria, ka mā taki I ēnei kēmu. Ihi nei. Anei anoa Selwyn. E ka whana I te pōro, ka hoki anō ki tērā mauwi, kāri whai hua I tēnei wā, engari kei reira tonu te hiku o te tīma. E kaha no rātou kia tere te whana. Anei rā e koke ana ki te taa mau matau. I hipa I te tau ārai tuatai, āka taka. Engari kāre whakataunga te kaiwa wao, me haere tonu te mai. He maka pai taaka I te haere. No reira rā e te iwi. Both teams looking to win. Both teams also coming off a win in their previous game. We can expect this to be an exciting match. And nei, a Howick, shot on goal. I whai hua. Aha kua I reira, te kai kāti uhanga, kāre tae te kati, te meke, te ārai I tērā kuru, I tērā whana whiwhi piro. E tika ana te kōrero I whiwhi piro tērā whana. Howick secured their first goal of this whakataitai. Kua kitea tātou I tērā āhua, kua kitea e tātou tērā āhuatanga I tēnei whakataitai. It has been common in these games for a goal to be scored early, but as the game progresses, we start to see the team settle in. Kia taua no te wairua, kia taua no te Māori. Kia ngāori ake, te ki o rātou ake rautaki, ki te whai piro. No reira, although Howick did well to score there, we can expect both teams to continue settling into their own games. Engari, I tēnei wā, me whakataka, a Selwyn, I te āwhā. Kia tau anō ngā piro. Anei anō, I te hoki. Ko te hanga nei I te pāhure ki te kāmera, engari. I te hoki anō, tērā rautaki hoki anō ki te taa mauwi. Anei rā te makapai taa. Tuki ārai, engari I reira te kipa, te kai uhanga, te kai kāti uhanga, me tana whana roa I te pōro. No reira rā e te iwi, e tere rawa te tīmatanga o tēnei kēmu e huetu ngā miniti kua hipa I tēnei kēmu engari. Kei te toa kē a Howick I tēnei kēmu e puta ana te iu I tēnei wā. Hoi anō tā Selwyn he whakautu. Kore kore tēnei waanga o te whakataitai kei te kuru haere ngā tinana o ēnei kai tākoro katoa. Engari ēnei tima e wai mari ana kua whai wā ki te wakatā hei timatanga I tēnei rā. Te roa hoki o tērā maka, engari kāri whai hua. Kei a Selwyn College te mana I tēnei wā. Te kāriti o Selwyn. Ka kite pea I tētei rautaki muia ka tō ana tērā taa o te papatākoro arā te taha matau e te tangata
Kia ngāwari ai te whakahoki atu ki te taa maui. It appears as if that right side's being overloaded at the moment. You can see number 14 spacing the pitch, waiting for his opportunity. Nei anoa Howick e kōkiri ana I te pōro. He tau pai pea kei te haere. Pai a Selwyn I tāhai I te pōro. He ahei ngā no kei te haere. Ka pai I reira tonu te hiku o Howick. He tai ana I te papa. Managed to clear it there. Sweep away that raru. Engari kei a Selwyn tonu te pōro. Kei te titiro ki o nā hoa. Hei āwhina iaia. Anei rā. He whana hō kai. I reira tonu ngā kai ārai te hiku o Howick. Hoi anō tā Selwyn. He mate ururoa. E kore rātau e hinga. Outstanding ball. Kei a Howick I tēnei wā. Advancing down that left wing. He's done well to stick with it. I te tuki ngā tinana engari kore kau he hara I tēnei wā. I pātu ki te mā tira. Engari kaore he hua kei te kai kāti uhanga I nāia nei. He aki I o nā hoa kia koke whakamua. He whana roa kei te haere ara. Te taumaha hoki o tōna pūtu. Anei a Selwyn, a bit of space to operate, to look ahead. Anei, a through ball down that left wing. Kei te whakahuki anō. He ka anō tēnei tama te titiro whakamua. Pai te whana haere. Aha koa I taka, kei a Howick te pōro I nāia nei. E koke ana, ka hoki whakamuri, kia tau anō te piro, kia whai. Wai. He kaha, kakamarawa, tērā kai tākoro o Howick. Nei anō a Selwyn, e koke ana. Ara, ngā wari noa ki te kai kāti uhanga. Ko tāna noa he ko I te pōro, he maka atu ki tōna hoa. No reira rā e te iwi, he tere te timatanga o tēnei kēmu, engari kua tau ngā piro I nāia nei. It was a fast start to the game, but the teams both look like they have settled into their game plans now. The pace has started to slow down again. Both teams taking their time, showing patience, looking ahead. Te maka roa rawa atu he pūkinga nui tēnā. What a skill to have, utilising those throw-ins almost as if it's a cross. Can they find an angle here? Anei anō a Howick. He whana hōkai. Couldn't get enough power on it. Ngā wari noa maramara keke mo te kai kāti uhanga I tērā wā. Engari kei konei tonu a Howick, applying pressure. Tino mō rea tēnei. Kia Selwyn College. Anei rā te tau pai. Kāri whakaaiti e te kai wawao. Pai te toe aere ki te pōro. Te patu haere. Anei anō, ka hoki anō ki te kai kāti uhanga. O Selwyn College. E kaha pupuhi ana te hau. Me ātau aka maana I te tīmatanga kia kaua e whara ngā maihara. What a strike! Unfortunately not on target. Engari I reira te wakaaro. Howick being aggressive early.
making the most of the opportunities, no hesitation. Anei anoa Selwyn. They'll be looking to advance it into the into Howick's half. Anei rā, kai whia te hāpai o, looking for support. Engari muia katoa na tērā haurua e ngā kaitākaro o Howick. Kei te whanawhana haere, e karo ana i ngā kai ārai. Te whanahōkai. Couldn't quite get under it. Anei anō te tau pai pai. Howick did well there to contest for the ball. Selwyn equally as well to obstruct. Kei Selwyn tōnu te pōro, he maka paitaa kai te haere. He roa rewa, te kaha hoki o enei kai tākaro ki te maka i te pōro. Anei rā, kei te koke tonu a Howick, kei tērā taha maui he whana hōkai. Kāri i whai, kāri i tau kei te wai o tōna hoa, engari kei te whakahuki anō te pōro. Howick applying their pressure early. Selwyn doing well to weather that onslaught. Anei anō, he opportunity, e a ainga anō kāri i whai hua. Howick relentless down that left wing. Selwyn doing well to shut it down for now. Can't help but think though, with that many opportunities, one might land. Selwyn looking to advance it up the middle. Kei reira te āwhina i te taha maui. Kāri whakaitia, te kai wawao, kei a Selwyn tonu te pōro. He whana whiwhi kei te haere. I runga no i tērā hara. Selwyn advancing it right down the middle. Ka whakahukia ki tērā taha maui, i reira te whakaro. Engari, kei reira tonu, te kai kāti uhanga e mai ana i ana mai. Tōna kaa, tōna maia huki. Ko te tinana te utu i e te iwa, body on the line. But that's often the cost in these types of competitions. Anei rā, Howick e koke ana i tērā taa maui anō, te kakamahuki o tērā tama. Hea te whakataunga o te kai wawao. He tūhara pea. No reira, ka hoki anō ki te māka. E haere ki tua o te pai. Anei rā, ka whakawhiti pea i te pōro. Ana, a tāhua tērā whana tāwhe. Able to curl it around the defence there, whana tāwhe. Anei, e koke ana i tēnei parirau maui, tēnei taa maui. A tāhua i tāhaingia te pōro. Tino pūkinga tērā, me te toe, kia mau tonu ki te pōro. I puta mai a Selwyn i tērā paku pakanga. Seems to be red shirts everywhere. Ara, ko tā Selwyn, he whakawhiti atu ki tērā atu taa. Howick doing really well to close down the space there. Engari, ka mate uru roa. A Selwyn is not giving up. Kei rātou tonu te pōro i tēnei wā te kaumā whitu. Meneti kua hipa i tēnei kēmu e te iwi i tēnei wā e puta ana te iu. A Howick ko tahi piro kei a rātou e kore ngā piro kei a Selwyn i tēnei wā. Hoi anō. Ko tata, kei te tata tonu tēnei o ngā kēmu.
E kaha te ārai o ngā takuai a heua ki tēnei wā. He pakuhara tērā. E whakahau ana te kai wawao kia kaua e mai pērā. Kei a Howick te pōro. He whana whiwhi kei te haere, kaore e kore. They'll look to advance it again. Experiencing some success through those long balls at the start. Opting to send it down the right wing this time. Kāri whai hua te tere huki o tēnei tama te pai hau o Selwyn. Tōna kakama. Ka kite o nā pūkenga, you can see how light on his feet he is. Engari kāri whai hua I tēnei wā I reira tonu te whakaro e te iwi. You can see the thoughts, you can see the strategies of the players. Aneira he paku a heinga. He did well there to clear that one. Howick advancing it into the āpure uhanga, into the goal box early, applying that pressure. Both teams have that unique skill of being able to throw the ball very far, utilising these throw-ins like a cross. Anei anoa Howick, an opportunity. Kei konei, kei te taha maui. Can he get a shot off? I reira anō te whakaaro. Howick did well to shut down those angles. Selwyn. Kei te tupu haere, kei te whanake haere te maia ki roto I a rātou. You can see their confidence growing. Although they're trailing by one at this point in time, you can see the aggressiveness growing. Both sides experiencing success, advancing it down those wings. Anei, ka hoki whakaroto, kia tuku anō ki te parirau. Tana huri haere, kia tōhipa I te kai ārai. Running out of space there, too many red shirts to operate. Ba kei a rātou tonu te pōro, ka aha. Ka hoki whakaroto anō pēr. Kāri whai hua I reira tonu a Howick. Me tā rātou tau pai on the counter attack. Ka tatari ki ona hoa ki te hāpai I ana mai. Slowing it down to wait for his supporting cast. Anei kua hoki whakamuri ki te kai uhanga. He rautaki pai anō kia tau anō I te Māori. To reset and once again look for those gaps that might emerge. Engari tā Selwyn, he tohi ki te pōro. Me tūpato te hiku a Howick. Selwyn's forwards applying that pressure. Anei rā, he āheinga anō. E whana hōkai, couldn't quite get under it. See Howick flooding the box there with their defenders, making it extremely difficult for Selwyn to find their three forwards, their three attackers in the box. Tuana te ii, tuana te wana ki konei e te iwi, kua rabwe ngā kēmu. Kua puta, kua hua I tēnei rā. Kei a Selwyn anō te pōro. Me te roa tērā maka. Kei Kanoa Howick looking to pass it out wide, send it down that right flank. Kei whia te āpai. Ka hoki whakamuri for that support. Ara, there's that long ball again. Finding their forward in the middle. I reira te whakaro. Again, we can see Howick looking for those through balls behind the defence. Anei rā, Selwyn e kuke ana. Ka eke rā nei te pai hau. The wing couldn't quite get there. He tere rawa te kai kāti uhanga. Selwyn's keeper coming right out of the box there. To the end of the box to collect that one.
Kei te koke tonu a Howard down that left flank. Anei rā, kei a Howard tonu te pōro I tēnei wā. Nō reira rā e te iwi I tēnei wā. Te rangi tua whā, te rangi... Ai, te rangi tua whā o tēnei kēmu. Me ngā kai tākoro ki ngā rautaki a ngā kai whakahaere. I runga I te mea ka rongo I te kuru haere o te tinana. Ka ara ke ngā hapapea. Ngari kei kona tonu, te kai whakahaere o ngā tima hei tuara mā ngā tai mo ngā kai tākoro. Anei rā, utilising this throw-in as a cross. Can they get a hit on it? What a throw. They managed to connect. Engari, I reira tonu. Te kai kāti uhanga, te kipa, a Selwyn. Ka makaia te pōro ki te taa maui anō. Engari, kei reira tonu a Howick. Looking to advance it, what a through ball. Engari, Selwyn read that one like a book. We can see the different strategies. Howick looking to send those long balls over the defence or slice them through that back line. Howick, Selwyn experiencing success advancing down that left and right wing. Both teams have had their opportunities early. Howick managing to capitalise on one early. Anei anoa Selwyn. Te whana hokai. I reira no te whakaro I te tatari o na hoa. Engari kāri tuki ki te rai. No reira rā e te iwi. Kua rua te kaumā 5 miniti. Kua hipa. I tēnei wakatai I tēnei kēmu. Ko tai I te piro kei a Howick I tēnei wā. E kore ngā piro kei a Selwyn. Engari, kei te tata tonu tēnei kēmu. E tau patu ana ngā tima e rua. Anei rā Selwyn e koke ana. Kāri eke te pai hau matau. The winger couldn't quite get there. Anei anō, what a throw, te kaha hoki o tērā tama. He whana rewa, te tuki arai. Anei anō, there's that through ball again down the right flank. Couldn't quite get there, but we can see the two strategies of the teams at play. Selwyn with a couple of opportunities to cross the ball in from the wing. Haven't managed to get a hit on it just yet. Howick doing well to defend. Anei anō, kei te titiro whakaroto anō. Ka hoki anō ki te hiku. An opportunity to reset. Kei te kite tonu I era tapatoru. Anei rā, a Selwyn. Kei whea te tapatoru. Ko te whana hōkai, ki roto I te pāka. Can he get it off? Tāhua rawa atu. What a pass. Way to control it. What a strike. Tāhua tērā rautaki a Selwyn. Again, looking at to push it up there left wing and cross it into the box. Outstanding. Nō reira inoa nei e te iwi e noho tauri te ana. Ngā piro, ko tai te piro kei a Selwyn College, ko tai te piro kei a Howick. Howick managing to strike early. Selwyn now settling the score. Inoa nei, kei a wai te momentum. Kei a Howick, kei a Selwyn ke, sorry. Kei a Selwyn te poro I tēnei wā, kei te koke anō. Hoi anō tā Howick.
He ārai te poro kai te ārai tonu. E te iwi, we have a game on our hands. Kei konei tonu a Selwyn. Kei te hoki anō ki tērā taha maui. Returning back to that left side where they've experienced some success. Ko te paenga o te hoki whakamuri. It gives them a chance to reset. Howick now making those adjustments. You can see them applying their pressure as they advance the ball down that flank. Not giving the Selwyn players any chance to think. Shutting down those angles to advance the ball. Selwyn managing to score off that cross, but there was a lot of time for that pass to be made, and it was on point, making the most of that opportunity. Both defensive lines doing well to shut down the angles where they can. Anei anoa Selwyn, kei a rātou te pōro, ka hoki whakaroto pēr. Kei whia ngā tapatoru, tōna hāpai. Arā, kua riro ia Howick, te mana o tēnei maka paitaa. Ka tiaki rā, kei konei tōni. A Selwyn. Kei te toe ngā kai tākaro ki te kai wawao, engari, ko whakatau ia i tōna whakataunga. Kei aia te mana. Ko tāna, kei a Selwyn te pōro i tēnei wā. He maka pai taaka i te haere. Anei anoa Selwyn i tērā taa maui. Dangerous for Howick, can they shut it down? Arā, kua whiwhi ia Selwyn i tētei whana koko. Me matāra ngā kai ārai o Howick i tēnei wā. They're playing it quick, a short ball. Can they get that cross in? Anei, will it connect? Te kaha hoki of that Selwyn, of that Howick backline. Managing to get a hit on it and clear it. Engari, ko te he rite tonu te kōkiri o Selwyn I tēnei wā. Selwyn relentless in their attack. Kei reira te kai kāti uhanga e whakatau ana I te Māori o tōna tīma. E manawa nui ana, e manawa roa ana. Howick advancing the ball, looking to get it into that half of Selwyn's. Engari, tērā hiku, te hiku, the back line of Selwyn, cleaning it up. You can feel the momentum shifts throughout this game. An attempted clearance from Howick there. Engari, kei a Selwyn tonu. There we go, Howick manages to clear there. Kei a Selwyn tonu. Pakua heinga kei te haere e tiwi, but relentless pressure from that back line. Midfielders, sorry, e tiwi, ngā taku ai. Tōna kaha kia eke ki tērā pōro, engari I haere I tua ki tua o te pai. Nō reira, kua riro mā Selwyn te pōro I tēnei wā, kei a rātou tonu. Looking for options, scanning, he whana rewa, trying to chip it over the defence. Anei anoa Howick. Support on that left wing. Ka hoki anō ki te taha matau. Snuffed out by that Selwyn defence. Anei anoa Selwyn. E koke ana. Pai kia rātou tēnei taha maui. Looking for support. Crosses it there. Ai reira tonu ngā kai ārai o Howick. So we can see Selwyn favouring that left flank, that left wing at the moment, but experiencing success. So if it isn't broke, why fix it? Howick look for them to return to their game plan, their early success of hooking that ball over the defence. Anei rā te whanakoko. He kaha no te rā tama.
E toru noi, e rua noi honga miniti e toi ana i tēnei hawhe, i tēnei haurua o te kēmu e te iwi. E no o tauri te ana te kau te piro i tēnei wā. What a throw! Ia te wā ka miharo au ki tērā āhuatanga. Te pūkinga o tērā tama. Anei anoa Selwyn ka hoki anō ki tērā taa maui. Kei whia te hāpai o muia katoa ana e te hiku o Howick. Howick's backline, just too many of them there, snuffing it out. Anei anoa Howick e koke ana I tērā taa. There's those through balls that they experienced success from earlier. Kāri e whakaaite e te kai wawau. He whanawhiwhi kei te haere. He paku āheinga pēr tēnei, an opportunity for Howard to advance the ball into the box. Try and create an opportunity. Ko tai miniti e toi ana I tēnei hawhe, I tēnei haurua o te kēmu e te iwi. Potentially a last chance in this half for Howard to try and claw back another goal to lead going into the half. Anei te whana hōkai, can they get ahead on it? Kei a rātou tonu te pōro. He whana takapore. Kāri te heipū I tērā wā e te iwi, engari I reira rā te whakaro. No reira rā, te whana o te kaikātiuanga o Selwyn. Me tana pūtu taumaa. No reira rā e te iwi, tērā te mutunga o tēnei hawhe tua tai o te kēmu tua toru o te rā I wainga I a Selwyn College me Howard College. I tēnei wā e no o tauri te ana. Ngā piro, ko tahi te piro kei a Selwyn, ko tahi te piro kei a Howard anō hoki. E tūtū ana te pūe ui tēnei o ngā kēmu e te iwi. Ko waikatua, waikahua, waikatohu, he kēmu kei te haere e te iwi mau tonu mai ka hoki anō ākua nei mo te hawhe tuarua.
projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. No reira rā e te iwi nau mai uki mai anō ki tēnei o ngā kēmu I waenga I a Selwyn College me Howick College I tēnei wā e no o taurite ana ngā piro kotahi piro ki te kotahi piro. I tēnei hawhe tuarua ka ngana ēnei tima ērua kia puta I o rātau ihu I tēnei o ngā kēmu. Waika hua, waika tohu, ko wai katoa. Anei anō a Selwyn. E koke ana I te pōro, engari anō. Kei a Howick te pōro I tēnei wā me tērā maka roa rawa I te pōro. Tino pū ki ngā tērā. Tai hoa e te iwi āhua ākua nei ka hoki anō te oro o tēnei kēmu. Anei tonu a Howick kei a rātai te pōro. Kāre kore I tērā
Wā wakatā I te kōrero rautaki ngā tima e rua. He nui ngā wakaro tō ia kai wakahaere o ia tēmu, o ia kēmu o ia tima. Hoi anō tā ngā kai tākaro he ū ki era rautaki. Anei anō a Howick e te iwi. Kei te hoki anō ki tērā taa maui. Kei te titiro wakamua. Engari the Selwyn defense doing well to shut down those angles. Anei anō a Howick scanning. Te kōkiri whakamua. Kāri whai hua I reira te kai kāti uhanga. E koi ana I te pōro I tērā wā. Nō reira ko tāna he maka I te pōro ki te hiku wainga pū. Arā, clearing the ball. He whana rewa. Quite some height on that, te tuki rai. Ngari kei a Howick tonu te pōro kei te kōkiri, kei te kōkiri. He whana kōkiri. Trying to get it in behind that defense. There's that Howick trait again. Slotting the ball behind the defense. Engari I reira a Selwyn. Me o rātou hiku. The back line of Selwyn. Able to clear that up. Pai te kai kāti uhanga o nā pūkinga. Ki te koi I te pōro I tērā wā te kāti. I tērā kōkiri. Anei anō a Selwyn. Howick applying the pressure. Deep in that half of the pitch. Anei anō a Howick. Ka hoki anō ki roto I te pauaka. Ngāwari noa ki te kai kāti uhanga. Ka pai rā e te iwi, he maka pai taa kei te haere, kei a Selwyn te mana I tēnei wā, kei a rātou te pōro, kei a rātou hoki tērā pūkinga kia roa te maka I te pōro. Ka whai hua rānei. The Selwyn backline doing well to clear the ball there. Kei a rātou tonu te pōro, trying to advance it up that left wing. Howick making short work of that. Te whanatere, he whanatere anō, kia koke I te parirau, matau. Tai hoa e te iwi. Kei te tatari tonu, mo te oro e te kēmu. Anei anō a Howick e koke ana I te pōro, e koke whakamua ana. E tono ana. Ko te hanga nei I pā ki te ringa o tētei, engari, kāri whakaaitia te kai wawau. Nō reira, he whanakoko kei te kaere, kei te haere, kei a Howick I tēnei wā. Nō reira pēr, nō reira ko te rautaki pēr, kia whana te pōro ki te pau, mamao, the far post, arā, I rewa, I whakarewa te pōro, me te whanaroa o te pōro I nai nei, kei a Howick te pōro, ko huki anō ki Selwyn, he tau pai kei te haere, trying to make the most of the counter attack. Howick doing well to clear it there.
Anei anoa Howick e koke ana I te poro, I tērā taha Maui. Selwyn defenders. Making quick work of it again. Doing well there to keep it in play. Anei anō. Nō reira, I tēnei wā o te kēmu kei te kuru haere te tinana, ka hoki anō a Selwyn ki tērā ta a Maui, kei te koke tonu I te pōro. That left wing is where they experienced great success in the first half. Engari kāri whai hua I tēnei wā. Anei, there's that trademark Howick. Long ball over the defence, engari I reira. I reira, te kai kāti uhanga. Kei a Howick te pōro I tēnei wā e te iwi. Kei te tatari tonu. Howick with that long throw. What an asset to have. Knowing they can utilise this throw in like a cross. Ara! Nō reira e te iwi, we are back with the sound now, fortunately. Kia manawa nui mai ki mātou. Hoi anō I tēnei wā, he paku whara. Nō reira, I tēnei wā, me I kā tika ki ngā kai hāpai, ki ngā kai tautoko o tēnei wakataitai ara, ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki. Kei te kite I o rātou to'u kei ngā taa o te whira o te anō rā. Kei te kokona matau o tēnei. O tō mata rorohiko, ko rātou, mei kore ake rātou, e tautoko nei I tēnei o ngā wakataitai. Tēnei wakataitai poipana o te anō rā ki whakaata Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu. E tae ai koutou, te hono mai aha koa kei whea koutou I te motu. Tai noa ki te taurawhiri I te reo Māori I tō rātou tautoko I enei pāpā o tanga kia rangona ai te reo I ngā horopaki katoa. Tēnā koutou katoa. Anei rā, kua hoki anō ki te mai. Kua hoki anō tēnei pāpā o tanga ki te ora. We've got the sound back e te iwi, ko hoki anō ki te ora. Anei rā, a Selwyn, e koke whakamua ana I te taa matau. Engari, ngāwari noa te ārai a Howick, kua hoki anō ki Selwyn. We have a game on our hands e te iwi, both sides relentless in their defence, shutting down any opportunity that comes to rise. Te whana hōkai a Howick kāri whai hua. Anei rā a Selwyn e koke tonu ana I te pōro. Anei, ka whakawhiti, kāri whai hua. Kei te wai o te kai tākoro o Howick. Anei anō a Selwyn. A
bit of time to think. Last time they had time to look up. Good things happen. Kei te ngenge haere pea ngā kai ārai o Howick. Engari kua roa rawa ngā rangi. Anei anoa Howick hooking it into the box. E toe ana ki te kai wawau. Me te mea nei, I tuku whakamuri. Kei a Howick te pōro, te kakamahuki o tērā tama. Ahakoa te pana ki te tuarā. Kore kau e whakataunga o te kai wawau. Kei a Selwyn I nāi nei, ka aha rātou. Toko maha ngā tangata I tērā waanga o te papatākoro e te iwi. Ka hoki anō pea ki ngā parirau. Very congested there in the middle. Selwyn with no option but to clear. It's a common characteristic at this stage of the tournament as the players start to get tired. We see it starting to congest around the ball, less and less room to operate. A tāhua tērā rutu reti reti. That slide tackle. Hei tāha I te pōro. Me te mahi anō. Howard College saying anything you can do, I can do. Kei te patu patu haere te pōro I tēnei wā e te iwi. Back and forth. No doubt kei te ngenge haere e nei kai tākro. Kei te koke I te parirau matau. Kei aia tonu te pōro. He whana hōkai. Little bit too much power on it. Kāri whai I tōna hoa. Anei a Selwyn me te tau pai pai. Looking to advance it up that left wing again. Couldn't quite get it over the defence. Me tūpato e pōro, kei te whira I tēnei wā. Ana, kua haere ki tua o te pai. E paku wā ki te wakatā. Mena ka tiro hia ngā tinana o enei kai tākro. Ka kite kei te kuru haere ngā tinana. You can see that all the athletes are starting to feel tired. This is where it's pertinent to stick to the coach game plan. We can see some substitutions being made too. I runga anō I te mana ko pea ki te whakahihi ko anō I enei kai tākro, I enei tima. The coach is making some changes, trying to inject their team, Selwyn, with some life. This game has been back and forth, back and forth. One goal apiece. Kia maumahara e te iwi ki te kore tētehi e puta te iu. If we don't have a winner during regulation time, ka huri tātou ki te penalty shootout. Te whana mā tātai. Anei a Selwyn. He tere te whana. Pai anō, tere rawa. Te whana haere o te pōro. Anei rā, Selwyn e koke ana. Tērā whana kōkiri. Engari, I pānui tia e te kai ārai o Howick. Toko rua ngā hoariri ki te tangata kotai. Anei anoa Selwyn, kua mau tonu ki te pōro, he āhenga tonu. Can they get a shot on goal? Ara! Kāri I whai hua. Kāri te heipu I taua wā, engari kei te kite I te whakaaro e te iwi. Selwyn trying to make the most of any opportunity they have. Taking a long shot at goal. I tēnei waanga o te kēmu, me kurua aha ko te aha. You have to take what you can get. Anei anō te hiku. E whana ana I te pōro. Right to Selwyn's hands, head me ki. Koe anō kei a rātou anō, ka aha.
Kei te koke e te taa matau. He whana hōkai. Couldn't quite connect. We can see the aggressiveness of Selwyn College coming out from the half, utilising the wing, initially their left wing. At the moment, experiencing success down that right wing, crossing it into the box. Just haven't been able to connect just yet. Howick looking to settle into their game plan as well. Ka pai kei a Selwyn te mana I tēnei wā e ai ki te kai wawao. Kei te taa o te papatakaro. He whakawhiti I te pōro, kāri whai I tōna hoa. I haere tika ki te wai o te kai kāti uhanga. Ko tāna, he pana. He pūtu I te pōro. I reira te hiku, a Selwyn. E tai anō ana I te papa. No reira rā mo te hunga kātai anō kā tū ono mai kei konei mātou ki te papa I oia ki Massey University Campus. E tūtū ana te pue ui wainga I ēnei tima e rua ko Selwyn College. Ko Howick College anō hoki I tēnei wā e no o taurite ana te piro, te kau te piro, ko tahi te uhanga kei a Selwyn, ko tahi te uhanga kei a Howick. Engari, he kaha no Selwyn College, te kōkiri I te poro I tēnei haurua o te kēmu. Anei anō a Selwyn e koke ana. The substitutions seem to have injected a bit of life. You can see the strategies of the managers at play. And they are not te makapaita'a. Ki te waiwai o tōna hoa. Ka tukuna ki te taha matau. Kāri whai hua. Just wasn't an angle to get it there. Engari kei te ki te tonu I tērā rautaki. We can still see that strategy of trying to send it wide. Anei anō. Selwyn just shutting everything down now. Howick doing well to shut down the angles though as Selwyn continues to advance the ball. Anei, kua hoki anō ki te tērā taa maui. Selwyn doing well. Can they get a shot off? Kaharawa te ārai. I pā ki te kaho. Kāri I whai uhanga. He āhenga anō, kāri I whai hua e te iwi. What an opportunity that was, hitting the cross bar. Howick defenders doing very well. Ki te kaupare. I ngā whana whiwhi piro o Selwyn. Howick equally being aggressive now. The volley. Couldn't quite connect. No reira rā mo te hunga e whakarongo ana. Ko te kupu Māori mo te volley, ko te whana rere. Whana rere volley. No reira e te iwi kei a Selwyn te pōro I tēnei wā. E whana roa ki tērā taa matau aroha mai. Nei tonu a Selwyn. He did well to control that. Send it back out to the left. Howick there. I haukoti te pōro. Anei anō a Selwyn. E whana haere ana tōna kakama. Kei te taha maui. Ka hoki whakaroto anō. Trying to find their supporting cast. He pakua heinga ki te kuru I te pōro. Kāri I whai kaha I tērā wā. Couldn't quite get enough strength on that one. Ngāwari noa mo te kai uhanga.
Kei a Selwyn anō te pōro, engari. Howick is doing well to shut down those passing angles where they can. Applying the pressure. The Howick defender there again, shutting it down. Engari, kei a Selwyn tonu te pōro. Kei te tohe haere, kei wainga I te whira. Selwyn trying to get another one off. Kei te kaupare a Howick. I ngā whanawhiwhi piro a Selwyn I tēnei wā. Selwyn only managing to find opportunities outside of the box, making it increasingly difficult to score. Engari, they're still managing to get those shots off. Nō reira, me matara a Howick I tēnei wā. He paku whakawhiti kai tākoro, a substitution has been made. Howick looking to settle into their game plan now. The manager sending on one of their subs. There's that long ball. Mete, tukirai. Ka riro I a Howick. E whanahokai, can they get a shot off? I reira, te kai tākoro, te kai kāti uhanga. Ko tōna tinana te utu I te rāwā. His body was the price to pay for that save, but he did what needed to be done. Ka tahi te kāti ko tērā. Anei anoa Selwyn, I tērā ta amauwi, ko ngā kai ārai o Howick, e to'e ana ki te pōro. He maka pai taa. Kei te koke whakamua tonu te pōro I tērā ta amauwi. Kei te whana haere, ka taia te whana hōkai. Arā te whana hōkai. Ka whai tōna hoa, he pakua heinga ki te kuru I te pōro. Can he find a slither? Aye, he managed to get the shot off. Engari again couldn't quite connect with enough strength. Ngāwari noa mo te kai kāti uhanga. Selwyn with plenty of opportunities in this half. Haven't been able to connect just yet. Engari, kei te taupatu haere e nei tima e rua. Anei anō a Selwyn, that relentless onslaught, but the Howick keeper doing well. E whakatau ana I tōna rōpū, settling his team. The backline doing well to protect the ball I tēnei wā. Kei te whana haere I te pōro. Anei kei a Howick tonu te pōro. Kia maumahara, ki te pūkinga o tēnei tama. His ability to throw the ball very far provides a unique opportunity for Howick to utilise this as a cross to try and make something of it. Anei rā, te maka. Selwyn left with no option but to clear the ball. Again, looking to utilise this throw-in as a cross. Can they get a hit on it? Can they control it? Anei rā, te meke o te kai kāti uhanga. The goalkeeper forced to punch it out. Engari, Howick's turn, trying to apply that pressure. Kei te taupatu haere e nei tima e rua. E tiwi te community noiho e toi ana I tēnei kēmu. Kei te tere haere tēnei kēmu. Kei te tupu haere te I me te wei I roto I tēnei kēmu. He hapa no te kai wawao. Tētai te karo I te pōro. Anei rā, kei te haere tonu te mai. Kei a Selwyn te pōro I nai nei, kei te taha maui. E koke whakamua ana. Engari ko tā Howick, I taha I te pōro, ko tā rātou. He koke, tāhai mai, tāhai atu. Kāri whakahaitia e te kai wawao.
I kite ia I te hara, no reira, ka riro mā Selwyn I te whanawhiwhi. An opportunity for Selwyn to cross it into the box, to lob it into the box. E whanaroa kei te haere, can they get a hit on it? Kia maumahara e te iwi. 1-1. 9 minutes left in this deciding game. And they anoa Selwyn. Can they get the cross in? Howick just shutting down every angle. Both teams doing well to weather the onslaughts. Kia maumahara e te iwi ki te kore, te I. E toa I tēnei waanga o te kēmu, I tēnei haurua o te kēmu, ka haere tātou ki te penalty shootout. Ka tini ngā ture I tēnei kēmu, I tēnei wā, kei ngā kēmu kōwhiringa toa iti. Ka whai pero rānei, kei te tuki haere, kei reira tōnu. I pā ki te ringa ko te hanga nei e te iwi. The relentless pressure from Howick. It appears to be a handball e te iwi ka aroha hoki. Ki ngā kai ārai, engari I reira te whakaaro. E whakāturia te kāri kōwhai. Engari, he āheinga tēnā, mā Howick kia riro I te pero anō e te iwi. Tōna whitu miniti e toi ana I tēnei kēmu. Ka whai pero rānei, ko te kai kuru me te kai kāti uhanga. Noiho e tuana, rai ki te rai. Kāha, taihoa kā kite. Tuana te ihihi, tuana te wana. Me mauri tau te kai kuru. Tāhua, I tata kati te kai kāti a uhunga I te poro, engari I whai piro tonu a Howick. Nō reira, kei te puta te ihu o Howick I tēnei wā e te iwi. E rua ngā piro kei a Howick I noa nei, e rua ngā uhanga, ko tahi noa te uhanga kei a Selwyn. Hoi anō e te iwi, tōna whitu miniti e toi ana, ka taia tonu a Selwyn. Te whakautu, te whakataurite anō I ngā pero. Howick managing to capitalise on that penalty. Selwyn trying to make some more substitutions. A last minute opportunity to try and claw back one goal. As devastating as that can be this late in the game, they can't let themselves feel deterred. They can't let that momentum shift. They have to keep applying the pressure. Howick as well cannot afford to be complacent. Now in the lead, 6 minutes left. That's still plenty of time to create an opportunity and capitalise. Anei a Selwyn e kuki anō ana I te poro, engari ko tā Howick e tā hai. Tōna kakamaki te tōhipa I ngā kai ārai. Kei aia tonu te pōro. Ka tukuna ki tōna hoa. Engari, kei te tohe o haere a Selwyn. Ko riro mā Selwyn te pōro I nā nei. Kei te patu haere. Kei a Selwyn. Te tere hoki o Selwyn. Kei te mōhio. Ki te mana o tēnei kēmu. Selwyn doing well to maintain the ball. You can feel that sense of urgency growing. Selwyn knowing they only have 5 minutes left to try and capitalise. Kei a rātou. He whanawhiwhi. A free kick. We'll look for them to try and lob it into the box. Can they connect? Either control it or connect with a header. Ara. Kei rātou tonu. Can they control it? Get it back in there early. Ka hoki whakamuri kia whakatau anō kia titiro wakamua. A little reset. Ka whakahoki anō ki te taha maui. Can they get a cross in?
Howick defenders just swarming. They managed to come out on top. Kei a Howick te tau pai pai I nai nei, kei te koke a Howick. Selwyn, I te hau koti I te poro I te rā wā. Tau pai pai mai, tau pai pai atu. Kei reira anō a Selwyn e koke ana I te poro. Kei te toki ngā tinana, hea te whakataunga o te kai wawau. Taihua ka kite. Kei te kite tātou I tērā wairua waka taitai e pupu ake ana. We can see that competitive spirit boiling over between the players in this game. Ko whakaaturia te kōwhai, te kāri kōwhai. He tohu tērā ki te wairua whakataitai o ngā kai tākoro katoa. Both teams refusing to let anything slip. Selwyn with a free kick. Kei te ta'a Maui from the left wing. Can they cross it into the box and capitalise on this opportunity? Howick swarming the box with their defenders. Kei te rite ngā kai tākoro katoa. This is a potentially deciding play of this match. A unique opportunity, Howick sending back their kai tākoro, their players. The more the better. A decisive play e te iwi. Anei, te whanahōkai, get a hit on it. Can they connect? Howick shutting down all the angles. Can they get a shot off? Couldn't quite connect. Engari I reira anō te whakaro. Howick pressuring Selwyn now. Ko tā Selwyn. E whakahoki anō ki te haurua o Howick. Kei a Selwyn tonu. Aha koa te kaha kōkiri a Selwyn I tēnei. Hawhe. Kei te toa a Howick I tēnei wā. Howick doing their best to weather this final storm. Selwyn trying to claw 1 point back. E rua miniti e toi ana I tēnei kēmu e te iwi. Anei anō a Selwyn. Ka uru ki te pauaka. Ka whai pero rānei. Kao. I reira te kai kāti uhanga. E mai ana I ana mai. The lifeline of his team. Te tai tuara. Ngā wari noa ki aia. I tūhara. Te kai tākoro. He tūhara. Te kai tākoro a Selwyn. Too close to the keeper. And that point, I whakaaturia. Te kāri whero. Engari ko tā Selwyn. He koke tonu. He koke tonu. Ko tahi miniti e toi ana e te iwi. Selwyn applying relentless pressure. Howick doing their best. Ki te whakataka. I tērā awha. To weather that storm. Pai tēnei rautaki a Howick. Howick now trying to take their time, being patient. They'll use this as an opportunity to advance the ball into Selwyn's half. Ko tata poke te wā. Anei anō a Howick. Kei te koke tonu I tērā. Ta amatau. Kei te tohe ngā kai ārai. E ārai ana, e ārai ana, e ārai ana. He pai tērā rautaki ki te waka pau I te wā e te iwi te kau he kona e toi ana ko tōna tikanga. Kei a Howick tonu te wā, they're doing well to protect the ball and keep it away from Selwyn. Reducing the chances of one last opportunity to score. Kei a Howick tonu kei te taha matau o te papatākoro. Again, trying to block the ball, obstruct those Selwyn defenders from stealing the ball. Rautaki pai tēnei, ka kite I te koi o enei kai tākoro. All they're doing is obstructing the ball, using the side of the pitch to block the Selwyn defenders. Kaore kore he rautaki tērā ki te whakapau I te wā, trying to waste their time. He kāri kōwhai kua, whakaaturia e te kai wawau. Kei te raru haere ngā kai tākoro e te iwi, engari. I runga anō I te mōhio, tēnō tata tēnei kēmu. We can see that sense of urgency.
from the Selwyn side. They're hell excited, trying their best to waste the time. Anea Selwyn, a last chance to advance the ball. Ko tā haua he tāha I te pōro. Anei rā rātou e koke ana. Kua pauke te wākia tātou, ka aha. Anea Selwyn, no doubt trying to advance it quickly. In this 36th minute of contest. Howick, kei a rātou anō te pōro. Nō reira, rā e te iwi, tērā te mutunga o tēnei pakanga. Aira, he pakanga I wainga I ēnei. Tima e rua, kua puta te ihu o Howick. E rua ngā piro kei a rātou, ko tahi noa te piro kei a Selwyn. He pakanga, both teams tried their best. Engari, Howick emerging on top. Me I kā tika ki ngā kai tākoro katoa o tēnei kēmu o te anora I tēnei whakataitai. Ko tērā te mutunga o tēnei kēmu, te kēmu whakamutunga o tēnei rā. Nō reira me I kā tika ki ngā kai tākoro, ngā kai hāpai katoa o tēnei whakataitai o te anora ki koutou te hunga mā taki kua hono mai. Ko tātou tēnei, mo tēnei rā, a popo tātou, hoki anō, mai ai tātou, nō reira, mautonu mai mo te rangi whakamutunga a popo, ko au tēnei, kia haumaru te noho e te iwi, tēnā koutou. Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritizing function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.